Now we plead with the government to help us with the fell fires so that when we report them, we can get the fire engines on time. Borra di business ba ba tsena mo mahatsing a rona ba itabayepa di santa ba dira dikgwebo tsa bone. And also the business people who invade our land dig the soil for their business purposes. Nna ke molemisi o montšha o ke santeng ke itataisa. I'm an up-and-coming small-scale farmer. Potso ya ka ke parlamente mo a lebe o bua la gagwe. Now here's a question to you in the parliament. Ga ke bereke ba gaetsho mme ga ke sa bereke ke a leka go nna le tshingwana e nnyane gore ke rekise ke kgone go tshedisa ba lelapa la me. Now I'm unemployed, but I try to have a vegetation garden, a small garden, so that I can feed my family. Ha ke re ke kopa dikopo mo pusong ba ntha ba re register a company. Now when I ask for assistance from government, they tell me that I must register a company. Ha ke hetsa go register a company ke a dikopong ke ema pele. Now after registering a company, when I return to them for help, they say wait a bit. Solanka go ntse go te ema pele nako a dikopo ga ise dirwe. Ko ke registerileng company ya ka teng SARS yone e batla madi. Now whilst waiting for that while, SARS is busy taking its money. Jaanong SARS ha e batla madi mme ke rekisa spinach 7 ranta go sena letseno mo lapeng la me ke botsa puso gore le re thusa jang teng foo. Now when SARS wants its money and I'm only selling spinach for 7 rands a bunch, I want to know how do you as a government intervene in this matter? Jaaka sebui se se ne se bua ha se setse se buile gore le ha o na le lehatsi o tlhoka gore o nne le trata ya go kampela gore mo o direlang teng e nne space se se tona. Like the previous speaker has mentioned, when you are farming, you need a fence so that you can protect the land that you are using for farming. Ra leka ba gaetso re le puso mme ra leka ba gaetso mme go na le mo le tlang lo re feila teng. We are trying our best. However, you as the government, there are areas that you are failing us. Potso ga ke botsa gore ha re dira dikopo mo pusong re tshwentse re tle re ntse jang gore re kgone go thusiwa. Now, my question is that when we make a request to the government, what must we do in order to receive that assistance? Ke a leboga. Khotso mo maileng a mararo ke rata go dumedisa bagolo botlhe go tlhaga ko parlamenteng ke dumedisa mo maileng a mararo ke ra morana mo Jesu a letele pele ke le motsikwe ke tlhaga mo motsing wa Maretsa na khotso be le lona. I am from the village of Maretsani. My name is William Motsikwe. Okay. Bagolo ke le molemi mo plekeng ya Maretsane. As a farmer in Maretsani village, ke rata gore ebile ke bone wa bogosi ha do ha re Motshegare. and I'm happy that I see my chief Motsekare. Re na le tlhobaboroko ko motsing wa rona. We have challenges in our village. Motse o setse o ntse o atumetse meraka. The village that we are residing has already is already approaching the kraals. Ga re tla tlhole na le pleke ya go fudisa. We no longer have grazing land. Masimu batho ba lwa ba batla go tsena mo masimu jaanong. Now the farmers who are planting vegetables want to come into our farms. Ba batla go aga ka mo masimu jaanong rona ra go lema ko kae. They want to reside in our farms. Now my question is, where are we going to plant our vegetables? So re kopa molao o bilie enne mo molaong e diragadiwe gore e kgone go thibela batho ba ba tsena mo masimu go aga di stene le bo ba tsena mo diplekeng tsa go fudisa ba sa tlhola ba tsena mo gore diphologolo tsa rona di kgone go fula mo. Now we are pleading that this bill should be turned into law and also be implemented so that it can prohibit those invaders who come into our land that we use to plant vegetables. Though we're talking about those who want to build houses in our farming land and also who want to use that land for grazing.
And ke rata gore ke re ke bone ba lefapha ba teng mo ba agriculture le ba rural development. I'm also happy that I can see the officials from the Department of Agriculture and Rural Development. Ka gore re na le crisis ko gae kwa mbua ko gae o ro lemang ko Maretsane is about 2,700 hectares. Mme mbuo wa rona o shule. Because we have a challenge in Maretsane. The land that we use for farming is about 2,700 hectares. However, the soil is not productive. Re kopa ba lefapha la agriculture lefapha ba la land reform ba re thuse ka kalaka ka gore mbuo no le ga o lema ga o kgone go produce bo 2 ton per hectare. Now, produce ko tlase We are pleading with the Department of Agriculture to help us with fertilizers, because the land that we use, you can not even produce more than 2 tons of produce. re khona hela ha ba ka re thusa hela ka kalaka e bidiwa Marico dolomite. We need a fertilizer called Malico dolomite to help us with it. Gape re kopa le molao o re na le polasi next to rona mo motseng wa rona. Polasi eno e ne berekiswa ke le ntate wa Moshweu o ne a lema a producer sentle mo go yone. Polasi eo gona nong e shule le terata ga e sa tlhole le teng ke di ka go hela tsa gago. Re kopa gore polasi tse di ntseng yalo CPA le yone ka gore ga di under CPA le bue le CPA gore le rona batho ba re next to di polasi tseno tse re kgone go di berekisa. Now there's a farm next to us which previously was used by a white farmer. It was very productive, but now since he left, that farm is no longer productive. Even the fence has been destroyed. So now it is under the CPA. So we are pleading with the government to please talk to the CPA to give us that land so that we can use it for farming. And re kopa gape le parlamente e bue le ba land care mo go rona mo le masimo a ra lemang a mo slopeng ha pula e nele e gogola dijalo tsa rona. Now we also ask the government to please speak with those who are responsible with land care, because where we are farming or where we are planting our vegetables, it's a slope. So now it is a problem when it rains, because now the water that comes from the slope erodes the vegetables that we have planted. Bagolo ke tla fella mo ke a leboga. Thank you very much. Dumelang bagolo. Greetings to you all. Leina la me ke Tsile Morobeng, I am Mrs. Tseleng Morobeng. go tswa Moshawana. I come from Moshawana. Moshawana mo thoko ga group 20. Moshawana next to group 20. Nna ke ikopela hela bagolo. Pelo ya ka e botlhoko. Re na le polasi e mo Sunnyside. Polasi ya ha re kgone go e dirisa bagolo. We have a Go farm. tlogile ditlhaga, We have a go farm. sekgwa. Okay, we have a farm next to us, and it's not been used for a long time. Go tlogile ditlhaga le go sekgwa mole. Ha re kolomaka mole go na le batho ba tsengwang ka fa ga tegolo. Selo ke lease contract. So when we I- try to prepare that land, there are people who are put in and they want to use it. Ano ke ne ke kopa hela gore parlamente e re thuse e re eme nokeng. Nna ke motho o ke lemang. So we're asking you as a parliament to help us as a farmer. Ke motho o ke lemang bo dipanana, sugar cane, ke motho a tshingwana o ke ratang merogo, ke a lema. Le ha nka tswa le wena gona le nyana wa go gaka ko jareteng ya ka e nnyane, ga ke na space sa go lema. I'm Mo dilo farming, tse nkabe ke di dira kwa, ke kgona gore ke di rekise, ke itirele market. I'm farming bananas, vegetables in my yard. I've got a small yard. So I ask for your help from you and support to help us to produce more from this. Le go roka ke motho o ke rogang. Ke bua yana ke na le di-certificate mara ke a tla le tsone. Ke moroki. Ha ke na poleke. Mara na le polasi ke e fae.
I also I'm also knitting, making clothes, and I need support from the government to give me a place to do my work. Le bana ba ka ba tsene sekolo ba na le di-certificate ha ba bereke I mo also nka be ba do- kgona go itirela ka diatla. I Mmereko also wa do have a madiatla. certificate, and my children as well have certificates. So they are unemployed right now. If they can get a work and being supported to help me to continue with this. Ne ke kopa gore ba puso ba dira gore mo matsatsing a one a re yang mo gone a ba ka tšhika ga go rona ga olong e a mošawane ba tla mfounela I'm asking the government kgone go bua le bone. to pass by my place and to see what do I have. Ke a ikopela I do ask. ke ikopela thata ela mmereko ga oo bana ba sokola We do not have bana ba work. batletse mo strate ma street kids ya leng ke kgona gore ke ba Let's phutse re be bereke orderly, mmogo. please, and respect our elder here as she's speaking. Re kopa gore le feng mme fano nako ya gore a bue. Nnyaa ba siame ga ba ira metlae ka nna ga bana ditlhaloganyo ga ke They are ire fine. metlae fo ke leng teng ke bua so se se na le tlhaloganyo. They are fine. If they're making jokes, it's fine. I'm talking a serious thing here. Ke a leboga. Thank you. Thank you, Ma. Ra leboga mme. I must grab the attention of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development from national and from the province. I hope you heard that Ma says you must come to her place. Ke tsa gore le go le utlwile lona lefapha la temothuo gore mme o kopa gore le tle ko lefelong la gagwe. Yeah, I must stress that we are the National Parliament Portfolio Committee on Agriculture, Land Reform and Rural Development. Ke batla go gatelela gore rona re tswa ko portfolio committee ya naga ya lefapha la temothuo. And ours is to hold the department accountable. Me tiro ya rona ke gore re dire gore lefapha le nne le dire tiro e le tshwanetseng go e dira. So we oversee the work that the department does. Re lebeletse tiro e lefapha le e dirang. So as you raise your issues, we would want to follow up with them, that they are indeed doing the work that you require them to do. Ka jalo fa le tlhagisa ditshwaelo tsa rona ke tiro ya rona gore re ba sale morago gore a tota ba dira se le se kopang. But we are gathered this morning dealing with the preservation and development of agricultural land bill. Ka jalo gompieno re tlile fano go tla go lebagana le maitlhomo ano a tlhabololo ya For lefatshe. those that are joining us now, we are taking submissions from the public, orally and written submissions. Ka jalo ba e leng gone ba fitlhang gone jaanong re tsaya ditshwaelo le maikutlo mo baaging e ka tswe le ka molomo kgotsa le ka go kwala. So anyone that has written submissions, you can bring them to the front. Ka jalo fa o na le ditshwaelo tse o batlang go di kwala o ka nna wa di kwala wa tla fa pele fano. And those that will be making oral submissions may raise their hands for us to recognize you. Ka jalo fa le gore go na le ba ba batlang go dira ditshwaelo ka go bua ba ka emisa matsogo a bone gore re ba supe mme ba tle fa pele fano. So we'll take hands now from the left and then to the right, as the last time I started on the right. Ka jalo re tle go simolola ka go tsaya go tlhopha go tloga ka fa molemeng mme re tla ka fa mojeng jaaka re dirile pele. May I please come forward with a black duke? Lema with a
purple, pinkish hat. Then the young man with the hand, please come forward. In Tatoka Mulatella. So there's 4 hands. We are waiting for the gentleman to come forward. Okay, please do not take a seat if I haven't pointed you, okay? So let's make sure that you only sit upon being recognized. I'll go to the far back. There's a hand with the dark shade glasses. Please come forward. There's another hand, Ma with the gray jacket. Come forward. Let's take the hand there at the back with the, don't look back, you come. Yes, come forward. And the one behind you. How many seats left? We got 2 more seats, so let's see how many ladies we have represented here. You said 2 more seats, right? Yes. 2 more seats. Mayor, you can come this side. Let's get another hand from the ladies. There's a man at the back with the fawn jacket. Please come. Don't look back. Yes. Come forward. Not you, yes. That one at the back. We have everyone. It's covered. We are taking the next set of hands, and after this set of hands, I will come back on this side, okay? We are not going anywhere until everyone has spoken that wishes to speak, so please be patient, and we will proceed accordingly. Let's have the next speaker may come. Oh, wait, let us please hand over to Ntate here. By saying your name and surname, and then you may proceed. Re tla kopa o simolole ka go bitsa leina la gago le gore tswa kae o bo tswelela. Dumelang, magaetsho. Good day, ladies and gentlemen. Ke nna ke hore ke Solo Sebothenyane. I am Mr. Sebotonyane. Sebothenyane from Budibi. Bagaetsho puo ya ka e ka tswa le ntsi mara ke a go ira khutshwane. Ladies and gentlemen, I have a lot to say, but I'll try to be brief. Preservation and development ya land agriculture ke utlwa gore bill e lebeletse yone ntho eo. Now we understand that this bill is focusing on the preservation and development of agricultural land. So nna ka bonna kana ka re the issue ntse ke utlwa go bua ka yone thata ya the CPA. Now I would like to focus mostly on the issue of CPAs. Ke buiswa ke gore ke kgonna go nna le nakonyana e ntsi ya gore ka studies CPA number 28 of 1996. I'm saying this because I had the opportunity to study the CPA Act of number 28 of 1996. Nkana ka re the CPA go ka nna the CPA ke ano ba tla tsena ke ne go ka nna nkana ka re CPA ke the best According to me, the CPAs is the best. method e leng gore puso e dirile for batho ba rona go tsenyeletsa community tsa rona so as di kgone go nna part and parcel ya economy. It is the best method because it manages to include every part of the community so that into the economy. A ke boele ko
CPA ya Bodibe ka re ke yone ke itse. Let me go back to the CPA in Budibi because that is the one that I'm familiar with. Ka 2017 puso e file Bodibe e file Bodibe di place di ka nna 61. When the government gave the Budibe community 61 farms. So out of 61 farms, 30 for 2017, for now, ha gona sepe se se diragala. Since 2017, out of those 61 farms, there's, some of them, there's nothing that is happening. Puo ke gore re preserve yang ebile re develop yang yone those agricultural land tse e leng gore puso e di file batho ba Bodibe so as ba kgone gore ba be part and parcel ya economy ya South Africa. Now, my question is, what do we do with the land that the government has given to the people of Budibe, so in order for them to use that land so that they can be part and parcel of the economy? A ke boela gape ke re ke itumella bili e. Let me also say that I'm happy about this bill Because ke utlwa go bua ka gore go tla nna le financial support, administration support, go tla nna le resource support. because it talks about the administration, financial and resource support. So ha ke sheba CPA e go Bodibe e leng gore di farm di community ya Bodibe e filwe. Now, when I look at into Budibe, especially the community farms that have been given to the people of Budibe, Gora di farm tseo di farmer or CPA eo e tlhoka financial support, administration support, le yone resource support ka gore ha gona sepe se diragalang. that very CPA needs administration, financial and resource support because really there is nothing that is happening in that area. So mafatshe ao dipolasi tse di filweng Bodibe di dutse fela go raya gore poverty e re lebane. So those allocated farms are stagnant. Nothing is happening in them. And that means that we are facing poverty if that's the case. So go avoid seo go raya gore a puso e tsenye letsogo but ke itumela gore puso e rile e tlama gore e tla tsenya letsogo go tswa mo di-financial le go provide ka administration skills for batho ba rona ba e leng gore ke bone ba ba ranang dipolasi tseo. So I'm pleading with the government and the department to please intervene and give support financially and also upscale the skills of the people, of the residents that are working there so that they can improve on their work. E ka re gone if re ka e tlogela e le yalo go raya gore ga re tla be sa preserve sepe. Because if things are left as they are, that means that there will be nothing that's been preserved. And e nna gore puso e tla be e feitse le gore e kgone gore e monitor e evaluate whatever se e leng gore e se file batho. Now, it will also mean that the government has failed to monitor and evaluate what has been allocated or what it has allocated to the people. Ka re gone ha re wa sheba di CPA go ya ka nna CPA ke rile is the best thing se e leng gore puso e di dirile for our communities. As I mentioned before, the CPA, according to me, it is the best method that it has allocated to the people. But the problem in now ga gona support go tswa mo pusong But now go ya ko bathong. the problem is that there is no support from the government to the people. E ra itse di CPA go na le dintwa le tsa ya go Bodibe na le dintwa e kgapetse batho ba bantsi community e kontle go setse ba bogosi le batho ba ba ile gore ba tsamaya le ba bogosi. Yes, we know that there are conflicts in the CPA because it has excluded a number of people, but only has included only the tribal land, the tribal and the royal families. Ka 2017 go ile go nna le a bill e leng gore ne bua ka di CPA ya B12-2017 e ne le gore NCOP ne kopane mo Northwest by then. Now, in 2017, there was a bill that was that was written whereby the NCOP even came to the Northwest to discuss it. And one of the things se leng gore ba realize ke gore
di CPA tse dintsi. Like mo billion go go na le CPA tse 1,500 mo South Africa, only 2 ke yone e leng gore e functional. Gore the rest didn't see functional. And it came to a realization that although there are about 1,500 CPAs in South Africa, only 2 are functioning very well. And then so puso bi bua gore teng mo gore ba NCOP di dumelana gore e tla tshwana gore tse maikarabelo mo di CPA gore e ensure gore di CPA tsa rona di run functional and di kgona go provide whatever SALA is a mandate ya CPA. And a decision was taken that the NCOP will be responsible for those CPAs to ensure that whatever has been, or whatever the CPAs have been allocated is used effectively. But to date, ga ise go diragale sepe. But until now, to date, nothing has transpired. Se re se bonang ko CPA ya bodibe batho ba le ba tsene before structure se se le teng before se tswile go tsene structure se but still ha gona progress. So there was, in Budibe, there was a change of CPA structure, but still there's no change, there's no development. So se ya go ama the preservation and development ya agricultural land if se ka se attendiwe. So ke kopa mo pusong gore ya attended those things, but ke itumela pele. Ke a leboga. Now, if this is not attended to, then there will be no preservation and development of land. But I support the bill and I'm happy about it. Dumelang bagolo. Good day, ladies and gentlemen. Tla ke simolole pele ka go dumedisa sekgosi sa rona se se fa Let me first by greet our chiefs who are with us here, baruti ba rona ha e le gore ba teng, and also the faith leaders who, if they are here, palamente ya rona, the parliamentarians, badiredipuso, government officials, baagi ba rona ba ba tsereng nako ya bona ya go tla go mamela palamente ga e tlile. and the community who took their time to come and listen to the parliament when they came. Lebitso la ka ke Onika Molefe, My name is Mrs. Onika Molefe ke tswa ko masepaleng wa Ditsobotla from Ditsobotla municipality ko motsesetoropong wa Itsoseng. in Itsoseng. Re le Sangala nako tsotlhe mokgatlho wa bomme I'm from a women organization. o lemang I'm from a women organization that farms. Sangala le nako tsotlhe. Sangala ka dinako tsotlhe. Re amogela bili palamente We support the bill, Parliament, bullet number 9 and 11. especially bullet number 9 and 11. Re tlo go ikuela mo pusong But we have this plead. re balemi ba ba simololang go lema re le bomme, We are small-scale farmers as women. puso e re file, masepala o re file tulonyana ya go lema The municipality has allocated land for us to farm, le dikolo tse pedi ko Itsoseng. as well as 2 schools in Itsoseng Township. Re kopa puso go re thusa Now we are pleading with the government to assist us, go tla go re ruta to come and train us, ka gore santsane re le balemi ba ba motlana, because we are still small-scale farmers. re batla gore temo ya rona e gole, We want our production to grow re kgone go tswelela re support le go fa setšhaba sa rona so that we can support and strengthen our community se dilo tse re di lemileng. and support them with the things that, with the plants that we have, with the vegetation that we have planted. Re lemile mo plekeng e puso e re fileng, We have used that the land that has been allocated to us to plant. re na le bothata ba rua kgomo, However, we have a problem with livestock farmers. di rua tsa bona di tsenella mo go rona, Their livestock invades our land di ja dilo tse re di lemileng. and then eats our vegetables. Re kopa puso gore e re thuse
We're asking for the government to assist us go tla gore kampella mo re lemileng teng. so that to encamp the area that we have planted. Ka gore go setse go a wanyana ka no go kampetswe. Because the fence that was used is starting to fall. Le ko dikolong ba leke gore kampella. And also in the schools that we're using, we're pleading for fencing. Ka gore re batla go tswella ka temo ya rona. Because we want to carry on and grow in our production. Thata ke tlo go kopa gore ba tlo go ruta bomme go lema. But more so especially, I would like the government to please come and teach our women how to farm. Ka gore batla go tswella. Because we want to improve. Di buile The speakers have come and spoke, re di utlwile. and we have heard them. Yaka le bua ka go provide the inspectors to make guidelines di latelwe. Now, as we have mentioned that the guidelines should be followed and implemented, Ne re kopa gore go tlo go inspectiwa. we are asking that inspection must be done Gore le rona mo re lemang teng so that where we plant, go tlo go tswe maungo a bonalang. there could be a good production from that soil. Ke kopa puso gore as ba ska ba re biletsa fa ka sheko. I'm also asking the government not only to call us to come here, Ka gore July ke e ya tla ba gone. because July is on the way. Ba ska ba fella fa. They should not just end here. Ba tla go bona dilo tse re di dirang. They should come to us and see the work that we do. Ka gore ra itse gore tla be re feletse fa Because once we part here, re ka se tlhole re le bona Parliament. we will never see you again, parliamentarians. Re kopa gore o ye ko tlase Please go to our areas, ko bathong ba gago Parliament. to go to your people, parliament. Gore a batle ko go rona ko tlase. Or let them come to us Go tlo go bona se re se dirang to see the work that we do gore re tloeletsa go apela. and encourage us to carry on with our work. Ka gore go tswa ga go fa Because when you part here, re tla be re sa tlhole re ba bona ka re sa le re feleditse ka 2017. we will never see you again because the last time we saw you was 2017. Ra go kopa We are pleading with you. ke lamele. Thank you. Ke a leboga. Now, these public hearings are going around the country. We are visiting each and every province. Dikopano tseno tsa setšhaba, re ralala naga eno yotlhe, re etela porofense nngwe le nngwe. And I can assure you that it's not my first time in this term of the 6th Parliament Mme nka coming to the Northwest Province. go tlhomisetsa gore ga se lekgetlo la me la ntlha mo pakeng eno ya borataro ya puso ke tla mo porofenseng ya Bokone Bophirima. So as the national parliament in the National Assembly, I think it's our second, if not the third time we are in the Northwest Province as the Committee of Parliament. Mme nka go tlhomisetsa gore re le palamente ya bosetšhaba le kgotla ya bosetšhaba ga se la ntlha re tla mo porofenseng ya Bokone Bophirima. Tota ebile leno ke lekgetlo la boraro re tla mo porofenseng eno. I can also assure you that the other organ of Parliament, the NCOP, has also come to the Northwest Province. Gape nka go tlhomisetsa gore karolo e nngwe ya puso ya palamente e leng NCOP le yone e kile ya tla etela porofense eno. And the chairperson of the select committee can testify as to how many times they've come to the province. Tota le modulasetulo wa select committee a ka go raya gore ke makgetlo a le kae ba le batla mo porofenseng eno. But you should also know that Parliament has got limited resources to do oversight and come to the people. Mme ke kopa gore re tlhoko gore palamente e na le bokgoni jo bo lekanyeditsweng jwa go dira tiro ya yone le gore ba botle le gore e tle mo bathong. But on a daily basis, you as the people of the Republic have access to Parliament. You can phone, you can write, you can send emails to Parliament. Mme lona jaaka baagi ba republiki itseng gore ka nako epe fela le na le tshono ya gore le fitlhelele palamente e ka tswa e le gore la ba founela kgotsa le ba romela email kgotsa la ba kwalela. And therefore our engagements mustn't be only through public hearings, but when you do have challenges in your communities, you should be able to write to
to the committee through our secretariat. Me go tlhaeletsana ga rona ga go a tshwanela go felela fela ka ka dikopano tseno tsa setšhaba. Fa ile gore go na le dikgwetlho le mathata mo tikologong ya lona, lo ka kgona gore lo kwalele komiti e maleba ka go dirisa kgotsa ka go romela ditletlebo tsa lona ko bakwaleding ba komiti eo. As we've done before in our sessions, when we conclude, we will give you all the relevant information of our secretariat and how you can access our portfolio committee. Me jaaka re sa bolo go dira fa re konela kopano ya rona re tlile gore na dintlha tsa go ikgolaganya le komiti ya rona. Let's take the next speaker, please. Re tla sutela se se latelang mama. I would like to greet you, you beautiful parliamentarians. In your respective positions. I'm a frail person and I have a chest issues, but I'm going to try to voice out my comments. My name is Mrs. Regina Khosima. Jeff Molidi. And my chief is Chief Jeff Molidi. In Khanalachte. Moteto wami kirata agriculture kapelo yami yoke, but I'm hopeless in this time. I appreciate the bill that has come to us, but this time I'm hopeless. The reason why I say this, it is because I come from a village called Roy Dankis Fontaine. Where we were evicted, forcefully evicted, and then moved to the village that I'm in now. That is when we moved to Khanalachte. 76. It was in 1976. Back. We managed to claim back Roy Dankis Fontaine back. Raputuga maruanyana aruna raya kwa rakufudisa kote. Then we moved to that area, we moved back to that village, and also we used that land for our livestock and to farm. Kote ke volunteerile ke tsantse ke le very strong, very young. Ki dira la community, ki dira la agriculture, di phologolo, di tlhabiwa, di phologolo, di kry-a dijo, ki dira la agriki, ya dijo botla, ga nka ka boniwa mosola. In the village that we are, I'm a volunteer. I help the community. As you can, I'm very strong and willing to help. I assist with farming, livestock farming, vegetable farming. And now the problem is that I have not seen any assistance from the government or the municipality in our area. Yeah, no. Ki buile kwa, ki chonse, li ruo. Back to Khanalachte. Now, because of that, I've taken my livestock and moved with it to Khanalachte. Mo Khanalachte. Same job. Ya kuputa community ki tusa kali ruo hore dingaka ki diata mezi.
Now, I'm doing the same job in Khanalachte, helping the community, putting them together and assisting them with livestock. And I also assist greatly by making sure that the veterinarians, that the vets, can be closer to the livestock farmers. Ke rile ke tsena ofisi. I said that I go to each and every office. Ke re ke kopa phatsa e go tweng ke lease for di phologolo tsa me ka tara mo ke direla for many years without money. Now, I've been going in and out of the department offices asking for land to lease for the livestock. And I'm doing that without even gaining any cent. Ke registered How- project ena le SARS e tla re mphelezo beke ya tokompo. I have a registered company, and now I have issues with SALS. And if these issues are not solved, maybe I might even end up in jail. Ka go a re kopa lease or piece of land. Because when, How we do where to go, where to start. because when you ask for a piece of land or a lease, it is a problem because you don't know where to go or where to start. Ke na le di kgomo I have cattle, tse di senang poho. Ke na le dinku tse di senang phelezo. Ke na le dinku tse di senang mokuku. Ha ke na ma. I have cows that do not have a bull. I have a sheep that do not have a ram. And I also have chicken that do not have a hen. So it is a challenge for me. Ke boeletsa hore even lease a ke na yone ya hore ke di besentle e re tse di setseng di na le dikonyana ke tlhaore agriculture e aka e kgone go implementa no way to go. Now, I do not have a lease. I don't have land to put these animals in a secure area. And also to separate the calves, the lamb, and the chicks so that they can be safe. So Yeah. now, if that's not, if I cannot have that in the area that I need, then the work that I do will go into vain. Ya no go tswayeng ka gore ke anda tswayi. Now, Re it- na le mme o bokgabane o bidiwa Mrs. Nche o Now- re groupile in Tswai wa municipality, re thusa. in Tswai municipality, we have a lady who's doing stellar work, Mrs. Nchabeleng, who's assisting us greatly. Eh, Can we please bear in mind that we have the whole hall here that still needs to speak? Re kopa ka tso ya gore re gopoleng gore holo e tletse mme re santse re na le batho ba ba ka ratang go bua. So when you are making your submission, limit yourself to 4 minutes. Jaanong fa o dira ditshwetso tsa gago ke kopa gore o itekanyetse gore di nne metsotso e mene. So I do cater for our elders and those that are speaking slow, but let's try and get to the gist of what your submission is so that we can also afford other people to speak. Mme gone ke leka go akanyetsa bagodi ba rona le ba ba buang ka bonya. Mme gone a re lekeng ka natla gore re tsene mo mokong wa kgang ka bonako jo bo ka kgonegang. Thank you. Next speaker, please. Usiza to James. Yabulela ufumanele ithuba. Namhlanje I am Sister to James, and I'm thankful for the opportunity today. mandithi ndiyayisupporta into ye-PDL. Let me say I support the issue of PDAL Ngokuba ndisupporta umhlaba siyawudinga. I support it because we need the land. Ndiye ndaba
i-backyard farmer ithuba elide kodwa ndingena nkqubela phambili. I have been a back farmer for a long time and I didn't have any progress. Ingqondo iyakhula kodwa umsebenzi awukhuli uhlala umncane. I can think I'm progressing to my mind, but my work is not progressing at all. So ndabona uba ayindincedi mandiyeke. And therefore, I thought I must just stop this because it's not helping me at all. Xa ndihlwayela intloko eziyi-25 zecabbage eyadini yam, If I plant 25 heads of cabbage in my yard, xa sivuthwayo abantwana bayathatha bayatya, so sendine-24 seyi-lost laa ntloko kum kodwa ebantwaneni bayibona njengesondlo. as they ripen, my children take one of those heads and I'm left with only 24, and therefore that is a loss to me, even though the children see it as something that they can benefit from. Kungako oko ndithi ndayeka ngoba andiboni inkqubela phambili. It is the reason why I stopped, because I didn't see any progress. Ndingathi ndohlaya abantwana ngoba bayatya, mna ngapha ndifuna ipokotho ibe nemali. I couldn't therefore punish my children because they have to have food, and on the other side, I need to have money. Ndabona uba i-backyard ilungile kodwa andikhuli, kukhula ingqondo. Kungako oko ndithi ndidinga umhlaba. And I saw that my backyard farming, I need to stop it because it's not progressing. I need land in order to be a farmer that progresses. Xa ndinofumana umhlaba oyingathi mkhulwana unamanzi, ndiyakwazi ukuya phaya kwa-Checkers, ndiyakwazi ukuya kwa-Shoprite, ndiyakwazi ukuzimaketa, ndikhule, ndiphakamise i-economy yethu. If I could get land that is bigger and land that has water, therefore I could be able to farm there, and I'll be able to market myself in stores like ShopRite, like Checkers, so that I can grow our economy. Umhlaba ukhona ndiyawubona kodwa ndiyile pha kwa rural land development kodwa abandincedanga. I can see there is land, but I went to the Department of Land Reform, but they are not helping me. Bendinomhlaba ndifumene offer ye 298 hectares. Kodwa ke andincedakalanga ngoba bendibona ukuba lo mhlaba nyani ndizawuphumelela xa ndinowufumana ndizithethelele kumnikazi wefama. I had an offer of land for about 298 hectares, but I couldn't afford it because I didn't get any help. Le fama ibine ifama yebisi ikhona indawo yokuba ndingalima. This was a dairy farm, and there was also land that I could cultivate. So kwenzeka ukuba umnikazi wefama wathi kulithuba 2015 kulithuba ngoku ndiyayeka mna ndikhulile ndiyathengisa ndiyahlala esidorophini. And therefore, in around 2015, the farm owner said, I'm retiring now, I'm going to stay in the cities. Ndancama ke ngoko. I therefore gave up. Ndancama nale backyard. I gave up even my backyard farming. Ngoba ikhubaza ngoku ingqondo yam ndihlala ndicinga into ezinkulu endaweni encinci. Because this backyard farming of mine was even destroying my mind now, because I had big ideas, but I have small land. Ngoku umbuzo oza kum mnye. I only have one question level. Ukuba le PDAL izawuthatha ixesha elingakanani. My only question is that this PDL, how much time is it going to take? Ngoba izinto zombutho zithatha ixesha. Because things of this organization take a long time. Ndizawube ndikhubazeke kangakanani ngoku. How much would I have suffered because of that? Ngokutsho kwam ndithi ndiyacela kuni parliament umhlaba siyawudinga
According to me, Siyawudinga umhlaba, sincedeni, umhlaba ukhona. I'm making a plea to you, Parliament. We need the land, and we can see that there is land. So imfuyo yethu asikwazi ukuthelekisa imfuyo yethu nemfuyo abamhlophe. We cannot compare our livestock to those of the white people. Ngoba ngokukwenzwa breedings thina asikwazi uzenza as breedings kwigusha kwinkomo kwibhokhwe asikwazi ukwenza nto. Because now when they are doing breeding with their livestock, we cannot with ours, with sheep, with cattle, with goats, because we have no means. Inkomo zethu zahamba nenkunzi oko inkunzi ayiphumli negusha kunjalo. So asikwazi ukuba nemfuyo enhle zesikwazi ukuthatha nathi sibheke emarket eauction ndize ndiziqhenya ndithi le hayi ndingancuma azincumisi tu ndishaywa zintloni naxa ndiya kumarket. Our cattle have only one bull for a very, very long time. The bull cannot relax. Even our sheep is the same thing. I cannot take my livestock to the auction and say, I'm proud of this. This is my livestock. Asinazo ne feedlot indawo zokuthi singafida sithathe sothengisa azikho. We do not even have feedlots where we can feed our livestock and therefore take the animals from there in order to take them to the auction to sell. Ndithandile le ndaba ya PDAL. I've loved this issue of PDAL. Ndicela uba umhlaba mawuze kuthi. I'm asking that the land needs to come back to us. Ndiyabulela ngokutsho kwam. I'm thanking you very much for that. Greetings to you all. Ka dumedisa parlamente, Greetings to you, Parliament. ke be dumedisa le ba ba potile. And greetings to everyone who is here. Nanu I am from Ditsobotla municipality. municipality. Bill number 5. E buang ka lefatshe. I want to comment on the now, point number 5. Ke nna Lucas Setlhodi. I am Mr. Lucas Setlhodi. Bill ya rona dumela lona ka mokgwa kiwo. I support this bill in this manner. Re na le We have farms that have been used a long time ago. As we look at them now, they are not used. And hasa dirisi yalo haba to baraba kopa ha gona motho o kgonang go kreya gore ke a gamang yan masimati. And when we go and ask to use those farms, no one knows who those farms belongs to. And gape e ngobedi le ba sha le bone ha gore ha ba kopa thuso ko agriculture ha ba kgonne go kra thuso. When the youth or young people go and ask for help at the agriculture, they do not get any assistance. And re bua le lona na re batho monna ba bantsi khale ba re baya di ofisi e dinaga ka le bone and ha ba kgonne go thusega. Some of them, they stay far away from the offices and they cannot get the relevant assistance. And gape e ngwe re ne kopa gore le memetsana nya rona e le gore around Ditsobotla re na le metse khakala le ko ditoropong gore le ela ga kana le di repe tsa di agriculture ba gone se batho ba rona. So in our areas where we live, we stay far from the town. So we ask if there can be representatives from the agriculture to come and help us with the pleas or the concerns that we have. And ngobedi e buang ka ona kgang go lebe na gore re na le place le reng di thubilwe ha di berekisiwe re be botsa gore a puso ruri ha bana gore
ba fe bašwa ba rona gore ba kgone go jala mo go tsone ba dire leruo mo go tsone. And also we do have places that are not being used, that have been vandalized. So we ask the government if they can help us to use that land for us as youth to cultivate or to put our livestock in those places. And engo be di re kopa gape gore e sa nna kganya gore rata go bua fa le puso e be nna gore how like how tsena le ka kopa thuso mona thusa be kopa ga gona motho go thusang ha o tsena go puso ba go isa kwa le kwa ga gona motho go thusang. And another thing, when you go ask help from the government offices, we do not get help. There's no one who is willing to help us. So we're asking if you can look at that matter. And gape ngo be di re kopa ere ha puso ha iboela mo go rona re kopa at least ba tle e gore bontsha gore a kre mo gongwe o kra mosho mong ene a sena motho a mo thusang ka go dira business plan mosho mong like la re sora company ha gona motho o tla go mmontsha gore ha o dira yana o dire yana le yana le yana. So another thing, we do have companies and we do not know on how to run them. So we're asking that if you can help us to grow these companies with business, giving us the help on doing business plans so that you can continue with our companies. And engo be di re kopa like le kope le di mayor tsa rona tse ba wa leng teng gore le bone ba thuse bašwa because of a challenge ya gore agriculture or a whole is because of the mayors and the speakers and they are not assisting the communities. We're also asking for our mayors to help us because we do have these plans and they do not help us in continuing on growing them. Ke a leboga. I do thank you. Ke rata go leboga botlhe ba ba tseneng ka fa ditulo tsotlhe ba bagolo le ba bannyane dikgosi le maloko otlhe a parliament. I would like to thank everyone who is present here today, the chieftaincy, the parliamentarians, all who is here. We would like to thank you all. Ke Thabiso Shashape yo buang go tswa ko Tswaing mo Manamolela village. I'm Thabiso Shashape from Tswaing, Manamolela village. from Manamolela village. Okay, ke a leboga bagolo. Ke nagana go dilo tse di botlhokwa tse dingwe di setse di builwe. Ke nagana dilo tse di tshwanetse di stressiwe tse di akaretsang mello mo dipolaseng tsa rona. I think things that have to be emphasized, it's regarding the fires in our farms. Mafase a rona mantsi a na le bothata ba gore mello ya fitlhelela ga rena machineries. Ke kopa go tle plan ya gore go tle go dirwa yang gore go nne le di fire extinguishers or fire whatever se leng gore se tla kgona go re thusa gore re kgone re leke gore re fokotse problem e re nang le yone ya mello mo teng ga di farmers tsa rona. In our areas, we don't have machineries. During fire, when there's fire, we don't have any help. So we're asking if we can have fire brigades or fire extinguishers to help us during this fire, wildfires we have in our farms. The other thing is, I get say very much important. Re na le problem ya lefatshe. Mo re tshwereng bill tsa rona teng fa re bua ka protect certain areas of land for farming. We do have a problem with this point here in the bill, protecting certain areas of land for farming. Yeah. Lebaka la ka le le wane ke gore rona re le balemirui re bua jana mme re fositse step sa ntlha se se tswang ko morago because dintwa di ko di communities tsa rona. The problem is that as farmers we talk about this, but we forget that from where we come from, the farmers there didn't follow the right steps to start with. Re na le di municipalities, re na le di politicians, re na le whatever.
tse di simololang go tswa ko fatshe. We've got politicians, municipalities that comes from the beginning. The thing ke gore go gongwe o fitlhele o ka re go na le contradiction. At some point, we do have conflicts or contradictions. Yes. I give it in a simple way. The politicians sa rona, the political parties sa rona, ke bua ka tse pedi fela tse e leng gore tsa rona tsa batho ba bantsho. Let me talk about the political parties that we have as black people, the two political parties. Di a bua ko selong ra re tsa mo TV. Ya ntlha e tla be re na le e re a e representang economic freedom fighter ba re batho ba fiwe lefatshe. We hear from the parliament, the economic freedom fighters, they fight for people to get their land back. The African National Congress lo ne bua yalo me bothata bo boteng ke gore ga re bui re be re lemosa batho selo se se botlhokwa se leng gore lefatshe go buiwa ka sone ka sone. And African National Congress as well is talking about the land, but we do not speak about the most important thing that the people need to know about. Because ko felong batho ba tsaya se ba nagana gore se a buiwa kwa. Ba se dira go mo fatshe. Because at the end, people, they take what's been said there and they do it wrong here at the ground. Ga go te batho ba tsaya lefatshe ba dule ko go lone. Batho ba tsaya lefatshe mo le lengwe le leng gore le botlhokwa le go tsontse go ye go iphitlhelwa go a go lemiwa ko go lone. Bone ba lwanelela gore ba nne le lefatshe ga ba kgathalle gore ke ko di ruiwang teng or ke ko go lemiwang teng. Re feletsa re dula le mo lefatsheng le e leng gore ke la production ga se le siametseng go dula batho. And when they hear that they may take the land, every land, they even go and grab the land that must be used for agriculture and for farming. Yes, yaanong ntho eo e feleletsa e dira ntwa within the communities because ba bangwe ga ba tlhaloganye bone ba ipulelela gore ha go teng go dulwe mo lefatsheng re nne le matlo ba dula gongwe le gongwe ke ka mo o bonang di communities tse dintsi le ba bui ba setse ba buile mo ba bua gore di RDP di diriwa le ko go sa tshwanelang teng di diriwa ko because batho ga ba bolelwe semmuso gore sentle lefatshe le le right go aga di RDP ke lefe le le sa tshwanelang le le tshwanetseng for agriculture ke lefe. And that is why you see when the people hear that they must take the land, they even go and grab the land that has to be used for farming. Even the past speakers have spoke about the land that is being used for to erect RDPs. They even take the land that has to be used for agriculture and for farming. And ya gola ko felong e feletsa e dira dinto batho ba ba feletsa ba bolana within our communities. It ends up causing chaos in our relevant villages. Now ke nagana gore we need technicians, we need batho ba ileng gore ba tlo go checka lefatshe gore ba re bolelle gore lefatshe le le good for eng ke lefe. That's why o bona ba gole le no yana ba ko maretsane ba lla ba re lefatshe la bone le shwetse ha le sa tlhole le gona go produce enough vegetables and whatever. So we need technicians to come and identify the land that has to be used for farming and for residential. That is why you see there where I come from in Maretsani, they crying that the land there is not productive, it's no longer productive, they cannot cultivate on it. Ke a dumedisa bagolo. Okay, o se paka. Ha ene le. Ke a dumedisa bagolo. Ke dumedise le ba ba teng ba lefapha ba le ba parlamente. Good day, ladies and gentlemen. Greetings to the parliamentarians and the members of the department. O buang mo ke Babane Qokiane.
mara ke tla bua ka Setswana. Bagolo ki lebisa mo parlamenteng ya rona ke re parlamente bagolo balla. Parliamentarians, our people are crying. Ke tla ke lebisa gape le ba agriculture gore ba thuse bagolo ka balla. And please, the department must help our people because they are complaining. Mara go tsena mo gone. But I'm not going to dwell on that. E botlhokwa ke e re tletseng ya bill. The important thing is this, what we came for, the Ke bill. tswa mo motseng o bitswang Shila village wa o wela mo tribal office ya Kopano. I'm from Shina village, which falls under the tribal office of Kopan. Bili parliament e tlang ka yone ka hore bone ba bereka ka go gatisa melao ebile e diragatso mo lefatsheng la rona la Afrika Borwa. Now, this bill that the parliament has come, it is the parliament is responsible for writing laws and ensuring that they are being implemented in the country. Nna ke le molemirui ke lla ka kganya gore ke molemi mare ha ka ke le molemi yalo ke itemogetse gore ke owner hectare tse ke nang le tsone ka gore ke lema mo commercial land. Now, I'm a farmer. I plant vegetation. So now, as I plant in an area which is it's commercial land. Ke own 45 hectares bagolo. I own 45 hectares. Mare ha ke na title deed. But I do not have a title deed. So ne ke kopa ba parliamente ba thuse ka di title deed mo baleming, especially ba metse. So I would like to ask the parliament to please assist us with getting title deeds, more so us who are in villages. Ka re ke itemogetse gore o tla thola le gore o molemi o owner 30 hectares. You'll find that we are a farmer owning 30 hectares of land. Bo go nna le gore mo motseng wa rona go tlhokiwa metsi teng mo. And then you realize that in our area, there's a water scarcity. Metsi a kry-iwa mo tshimong ya gago. And the water is only found in your farm. Go boriwa mo. So then a borehole is erected. Ha o boriwa mo gone plekeng ya gago e affecta temo ya ka yana. Now the borehole that's been erected in your farm affects your produce. Puso ya rona e be re owner se se mo godimo fela se se kotla sa o se own. And then the government comes to you and says that you only own what is on the surface and not underground. Mare ha ne ke na le title deed ne ke tla re ho. But should I have a title deed, I have the power to say no. Ne ke kopa mo molaong o lo re keng o tla ka puso ya rona o. Now I'm pleading with the law that comes with that comes from our government. Bale ke gore ba protecte balemi le balemirui. Please try to protect the farmers who plant and also who are livestock farmers. Ke supporta bill e. I support this bill. Ke a leboga bagolo. Thank you. Madume bagolo. Good day, ladies and gentlemen. O bua mo ke Sandile Ngubane. I am Mr. Sandile Ngubani. O tlhagang ko Ditsobotla local municipality. From Ditsobotla local municipality. Masipala mo o tumileng thata. This is a very famous municipality. Mara o tumile ka dilo tse sa siamang. But it is famous with the wrong things. Ditsobotla. I'm happy Parliament tlile mo gompieno mo go rona mo. I'm happy for your presence, Parliament, in our midst. Ke ema yana ke le Sandile ke re ne bill e ke re ne e siame ke a e amogela. I, as Sandile, am standing here and saying that this bill is right and I support it. Ke a go nna mokhutshwane nka se bue dilo tse ngata cause maitlhomo magolo go re le mo ke issue ya gore go tluwe participation ya rona as community go gareng. Now, I'm going to be brief because the intention of our coming to this meeting is to hear the views of the community. However, however, I've got 2 or 3 comments that I'd like to throw in this meeting. I'm a graduate of primary agriculture from
Taloetso TVET College. Ke moalogi wa tsa temothuo go tswa ko Taloetso TVET College. I would like the parliament to assist because I've realized one thing. Ke kopa gore parlamente e thuse ka gonne go na le sengwe se ke se lemogileng. How ka utlwa batho botlhe ba ntse ba bua mo, If you realized a lot of people that have spoken, they agree ka issue ya bill gore e pasisiwe. ba dumelana ka gore molaotlhomo ono o tle o nesetswe pula. But it shows gore di mafapha a rona agriculture ga di rele batho ba ba leng mo. But now it shows that the Department of Agriculture does not serve our people. Because utlwa di complain ka everything from batho ba ba leng mo. Because you hear complaints about everything from the people that have spoken. How ka bala batho ba ba mo? If you can take an attendance of the people, You will realize gore ke batho ba ba kae ba ba fepang setšhaba ko di-communities tsa rona. you will realize how many people are feeding our community members in our areas. So please listen to these people. Ka jalo ra lelopa re etsang batho bano. Rona ko Taloetso re di-graduate le nou yana ga gona mmereko o re o kry-ang. Ko re nako re etsa ha re ile ra go tsena sekolo ko Taloetso, e ne se kgang ya gore gongwe ne re batla go bereka, ne re batla gore re nne le skill sa temothuo so that re kgone gore re bereke ko dipolaseng tsa rona tse dinnyane. So as a graduate from Taloetso, we are, and some of us, we are unemployed. However, we did not go to the college so that we could be employed. We went there to upskill ourselves and be self-sufficient and also grow our own produce. But then the only problem after us na go graduate, how chance o kry thuso in terms of the fertilizers, the inputs and everything. How di kry ka ntlheng ya go gona le melana e itseng e prohibitang gore e irang go nne thata go ka kry thuso eo. Now, after graduating, and then you need assistance such as fertilizers and so on, there are certain regulations that restrict you or make it difficult for you to get such assistance. Please, parliamentary na kopa le ireng gore mafapha ana a re berekele. Please, Parliament, help us to help these departments to work for us. Lastly, ki issue ya PESI. No gona le ntho engwe e reng ke presidential economic stimulus. The last thing, it is the PESI, presidential economic stimulus. That program e re thusitse thata. That program helped us greatly. But then we had challenges ka ntlheng ya gore ne ba kgona gore ba re thuse gong ba re fe 6,000 rand. But now we had a challenge because at times they would assist you by giving you 6,000 rands. After that 6,000 rand, there's a middleman between tshwantse wena ko re ke le 6,000 rand ha ke kgone go reka straight from the market. There's someone in the middle o tshwantse ke hete ka ena. Jano morago gore o bone 6,000 rand o tla tlhokomela go gona le motsiriganyi. So I have to pass through this middleman in order to get my supplies. Ke heletsa ke krile 1,200 or something. And then I end up with a net total of 1,200 or something. Ke bathata. It is a problem. So I'm pleading with you, please issue ya PESI I continuing if itlhelele ba bangwe go ketsa le sente go kgaole middleman re reke straight from the suppliers like NWK. So I'm pleading with you, let this PESI program continue and also have an increment of the funds and also cut the middleman so that we could have direct access to the suppliers like NWK. Thank you very much. Firstly, I would like to greet our royal houses, ba parlamente the parliamentarians, mafapha otlhe ka go farologana and all the departments, be ke dumedise le botsadi botlhe bo mo teng ga holoi and the elderly ones and all who's here. as a young person ke botlhoko go ipona ke eme fa re bua ka agriculture. It is sad as a young person to stand here and speak about agriculture. Ka leina ke Afetseng o lepeng from Ward 4 ko Tsetse village ka mo. What's happening? Afetseng o lepeng. Oh, Afetseng Olepeng from Tsetse. Agriculture ba getso ile isule.
Agriculture is dead. E bolailwe ke puso ya rona. It's being killed by our government. Ha ke tla go lebella mo bonyaneng ba ka ke goletse go dipolasing ba getso ke tsalalwa go dipolasing tsa Jagersfontein. I grew up in the farm at Jagersfontein. Ke ne ke tswa ko polasing e ba bitsang ba re ke di Eer farm ke tsamaya ka maoto sekgala sa 80 kilos ke ya mo motseng wa Tsetse ko sekolong sa Boikhutso Primary School. I used to travel for 8 kilometers from that farm to Tsetse. Ke ne ke ja so se bitswang korong. I was eating Ke wheat. ne ke besa mmidi ha ile mariga re dutse ko polasing ya di Eer ka mo. During winter, we were burning Gona the jaanong yana millet. ga sa tlhole se le teng so seo Now that thing is vanished. It's no longer there because of our government. because of our government. Gona le sekolo se se teng mo Tsetse sa Malefo Millennium Middle School. There is a school in Tsetse called Malefo Millennial School. Se tswetswe ke mo nka beng puso ya rona eme ka maoto e dira ditlase tsa agriculture mo sekolong se. It has been closed. And, our agriculture department could have been using that school to teach us about Puso ya agriculture. rona e tlile ka selo se se bitswang ba re ke CPA, Communal Property Association. Our government came up with a program called CPA. CPA tse ha o tla go di lebella ga se tsotlhe tse di functional. Not all of these are functional. This CPA are functional. Ke tlile go bua ka e ke itse ya ba training CPA. I'm going to speak about the one that I know called Batswening CPA. Gone jaanong puso e tlile ka CPA ya ba training mme go a loa go dintwa ka mo go yone. The government came up with this CPA, but it has chaos. Ngwana wa mo training a re ke lefatshe la me, ngwana wa morolong a re ke la me. The descendants of Barolong and descendants of Batswening are fighting for Mare that puso land. e shebeletse fela ga e tle ka tharabollo mo go seo. But the government does not intervene to help. Tharabollo e batlang ka yona ba tlisa motho ba re ke administrator ba mmafa ba re administrator. The only thing they do, they come up with someone and they put him there called an administrator to administrate. Mare administrator ga re ise gope ga a tlise divorce between mo training le morolong. But this administrator does not help, does not come up with a solution to stop this chaos. So se ke tleng go se kopa mo pusong ba getso ke gore a puso ya rona di property tse e leng gore ga di bereke e le tsa puso a puso e tsamaye e go dira ditlase tsa agriculture e tsosolose agriculture ba getso. Our plea is the department to go, to come to our places to use those places that have not been used for a long time for Gore ke re ke agriculture. botlhoko ka lebaka la agriculture ke gore ba getso ga ke thoma ke etsa grade 10 ke ne ke etsa maths and science mare ke ne ka di tlogela ke shebile gore agriculture is life ke bophelo. What saddens me is that when I was in high school, I was doing science and maths, but I left that because I noticed that agriculture is life, so I joined agriculture. Because I can't solve X ke sa ja. Nka se kgone go solve X without eating. Ke tlhoka agriculture ba getso. I need agriculture. So ke kopa puso ya rona ba getso e tsene mo agriculture e tsosolose re teng rona basha ba ileng gore re ka dipagama diterekere ra lema motshegare le bosigo borre matiko ke bale ba ne ba dipagama ba getso ra itse digere tsa teng di fella ka mang di ya ko kae. May the government continue on developing this sector, agriculture, and as youth we can still, we have power, we can still drive those tractors, plow and do agriculture. We are passionate about that. So ke support bill ye because e bua ka lefatshe. I really do support this bill because So I it's need to talking save about that the land so bana ba rona ba tle ba phele ka yone because agriculture is life. Ke batla go tshegetsa lefatshe because agriculture is life. Ke lebogile batsadi. I thank you. Myself before you. Nna ke bidiwa Constance Marumo. My name is Ms. Constance Marumo.
ka ko koikoi ya ganakedi I come from Koikoi, Hanakit, e bidiwang koikoi crusher. the place called Koikoi Kresher. As a small farmer, Kele morui potlana, ebile ke le community developer of Roodepoort, City of Joburg. and I'm also a community developer at Roodepoort, City of Joburg. 7 years ago, 7 years ago. Dingwaga di le supa tse di fetileng. we are a group of 10 people. Re setlhopha sa batho ba le 10. Our need is to water and electricity. Re lwela gore Kry-e metsi. re kry-e metsi le motlakase. But ke kokotile ko departmenteng tse pedi tse. I went to these 2 departments. Water ya re ke tshwantse re ke emele di-form from agriculture. The Department of Water Affairs says I must wait for the forms from Department of Agriculture. Eskom ya re there is a white box e tshwantse ne gaufi le moraka wa ka. Then ESCOM says there has to be the box that has to be next to my farm. I got 13 cattle, Ke na le dikgomo di ka nna 13, 19 sheep, dinku di ka nna 19 and then 24 goats. le dipodi di ka nna 24. My wish is to increase these animals of mine. Kekeletso ya me ke go oketsa leruo le la me. I need fencing Ke tlhoka legora from my government. gore puso e ka nthusa gore ke agelle ka legora. Previously, Mo nakong e e fetileng, I am a founder of an NGO called ke simolotse ke mongwe wa batho ba ba simolotseng se kana mokgatlho o bidiwang Thulaganyo Home-Based Care and Feeding Scheme. Thulaganyo Home-Based Care and Feeding Scheme. 67 minutes forever 67 minutes forever for destitute community. for destitute community. People ke botlhoko. I'm so saddened. Parliament ke botlhoko. I'm so saddened to Ke Parliament. dutse 40 years ko Roodepoort as a domestic worker. I stayed for about 40 years at Roodepoort as a domestic worker. Let me not politicize this. A ke se ka e tsenya kgang ya bopolotiki. There is a theme Go na le mono from 1994 to 1995 o simolotseng ka 1994 go fitlha ka from a 1995 domestic workers, O from neng- a domestic worker o neng o dirilwe ke modiri wa mothusi to domestic workers a bua le badiri mmogo le ene in Roodepoort Region C. ko Roodepoort kgaolo ya C Let's build South Africa together. gore go tshwanetse ga nna le momagano mo Aforika Borwa. I have never thought today Ne ke sa solofele gore gompieno my government will be using it, gore puso yaka e tla dirisa mono ono national, mo naga yotlhe provincial, mo diporofenseng tse tsotlhe and regional. le mo dikgaolong. There is something which I did try to share with my political parties, Women's Ke- League. Go na le sengwe se ne ke rata go se bua le Already, mekgatlho ya I did. bomme ya sepolotiki. Ka baka se isa ko pusong ya ka ya ga Kgosi Jeff Montsiwa. Then I sent it to my chief, Kgosi Montsiwa. And I kid if you look so say ke boammaaruri a se boammaaruri. If this is truth or not, Ke batla e nne boammaaruri. I want it to be a truth. I have received a call Ke amogetse mogala last year. ngwagola. Ha ke tshwara mogala o When I received this call, wa tima there's no one speaking. wa o tla gape. And they call again. The voice comes say wake up, pull your socks. Mogala o ga ke o utlwa go na le lentswe le reng tsoga From United Nations. o tswa le ko mokgatlhong wa ditšhaba kopano. Jaanong ke ne ke kopa gore ka gore e rile ke tsamaile ke ile ko
ko office ya province ya premier. Because once I went to the Premier's office, Ba mmakalela. they were surprised. They told me to go to service what ya sepodisi ba re keng? Ba ile ko- Correctional services. ba ile ko ditirelong tsa kgopololo. Then they told me to write a letter to the president. Ba nkopa gore ke kwalele tautona ya naga. And I'm prepared to write a letter. Me ke iketleleditse gore ke kwalele kwalo leo. Because how can you Google these United Nations? Fa ke feneng kolola yone mokgatlo wa ditšhaba kopano, He created President Mandela I found President Mandela. and Hanale Fuku, Leli Lankutisale Butuku, Lelokori Eve. Then I received a word. I heard a word that saddened me, saying, "If." Nakiri Eve. Hukana Jalo. Lifukule is going to be a theme of the world. Then I said to myself, if it can happen, this is going to be a theme of the world. Little. Hatred. Little. Hatred. Which destroyed everybody, everything in this world. Jealousy. Lele sentseng sengwe le sengwe mo nageng e ya rona e, le go se eletsane tse di siameng. Thank you, Parliament. I do thank you, Parliament. Ke dumedisa dikgosi tsa rona tse di fano, mapalamente a rona, le ba 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 potapotileng. I humbly greet our chiefs, the parliamentarians, and the community at large. Nna leina la ka ke bidiwa Hedi ya Mbaba. My name is Ms. Harriet Mama. Hedia. Or Lydia Mama. Hedi ya Mbaba. Hedia. Or Hedia. Hedia. Ke molemirui. I'm a farmer. Ke na le dingwaga di le 79 I'm 79 years old, gone yaanong. Mare ntse ke tsweletse ka temothuo. but I'm still continuing with my farming. E rile mo palamente wa rona a re tlela ka bili e, When Parliament brought this bill to us, ke mo reetse ka re le diegile. I told them that you delayed. E ke be le kgale molao o re o fetisitse This law should have long been passed bogologolo. a long time ago. Nna ke moagi wa ko Moefontein, I'm a resident of Moefontein. re mo communal land. We are using the communal land. Re na le 26,000 hectares We have 26,000 hectares tse di sa berekeng, which are not in use, tse di kileng di a be ne di bereka. which once were used. Mo ke ikopela mo go lona mapalamente jaaka le tlile jaana gore However, I'm pleading with you parliamentarians as you are present here, a lefatshe le 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 dirisiwe bagaetsho. let that land Le ne le be ntsha used. dijo, That land used to produce ne re food. bidiwa maize triangle, ne re ntsha mmidi. We were called the rich Ga o sa triangle. tlhole o lengwa. We were called the rich Ke ntse triangle. ke reditse balemi ba bangwe ba bua gore mmu wa bone o sule. I've been listening to the other speakers saying that that soil has been destroyed. O bolaile ke gore go jalwa sonobolomo, sonobolomo, sonobolomo. It's destroyed because sunflower is planted all the Ke time. yone hela ka gore go tlhabiwa magodu. It is planted because Jaanong it evades criminals. mmu wa swa. But now the soil O dies bolaiwa ke gore go lemiwa seo se se one. because only Re one tshwantse item re- is re planted. nne crop rotation. Jaanong ke a kopa bagaetsho gore balemi ba ba kgone go dira crop rotation gore le re sireletseng bagaetsho masimo a robetseng a le a tsoge
So I'm pleading with you, in order for us to have that cooperation, let us revive the land that is not used anymore. A le itse gore mo masimong a go tswa ko Shila go tsena ko Doornlaag. Do you know the Ba land? ba itseng ba nkutlwa. Do you know the land from Sheila until Doornlaag E ne ntsha so se se bidiwang mmidi. used to produce maize? Ne re fepa setšhaba. We're feeding the nation. Re na le dikoporasi tse tharo tse re di dirileng ka nako ya rona. We established 3 corporations in our time. Re na le Vryhof, re na le Springbok Bank, re na le gape bua. Ha? Re na le dikoporasi tse tharo jaana. We have Tse 3 le rona re corporations. di dirileng rona ka nako ya rona. We have 3 Re corporations. sentse re le bašwa, e sale ke na le 35 years ke sena go nyalwa. We have 3 corporations that we established while I was still young. I was 35 Di years šwile after marriage. dikoporasi tseo. But these corporations Go are now tlhola dead. go buiwa ka agripark. Agripark a gona agripark ke leina hela la agripark. Now there's always a mention of Agri-Park. It's just a Agripark name. ke seo sa balemi. Jaanong ena gate ha le se thaborra le se thaile ka mapolotiki. A ka nna polotiki go temong. Now you can. The problem is that you have politicians. Polotiki a gore bolaisa tlala. Rona ra lema ha le sentse le re buelela le bua dipuo tsa rona nna re ko masimo ra lema. Le jaanong jaana ke a roba. Ke roba mmidi ko jetse ko ke sile ke ko polasing tsa ba roronkwa ke jetse mmidi ko. For politics will only cause us poverty. While you're still talking politics, we are planting, we are winking and planting and feeding the community. Go na le dipolasi tse ne di hiwa batho. There were farms that were allocated to people. So se se ne se mmakatsa o kile a hiwa polasi go te o hiwa food steward. I was shocked Ala that itse food steward gore ke eng? I was shocked that the land was allocated as it is. Ke koloi e senang dikwalo. Batho ba ba sa hiweng sepe o itirela. Ke ne ke tsene mo gone polasi eo ya food steward. Ke tla ka di sengwe le sengwe sa me. I was given a farm that was just as it is, food steward. But wherever I started to build it myself. Mara seo se se mmakatsang ke gone maburu. But the funniest thing is that the white people Ba romela bana ba bone ko dikolong. were sending their children to Tsa schools, temothuo. agricultural schools. Ha boa o tsenngwa mo polasing. Now, Ene polasi eo o rekelwa sengwe le sengwe e tla be ena le temo, e tla be ena le dikgomo, e tla be ena le leruo. Now, when that child comes from school, they are allocated a farm that has everything: cattle, equipment, vegetation. Ke na le pallwa ke eng borra? So why are you failing to do that for us? Ke bua ke le ente kana, ke kgoba maente a mangwe. Ke a le kgoba borra we le re tshegisa ka batho. Yes, I'm telling you that you are making us a laughing Makgo stock. a re tshega ka ha ka re ba re ruta re tsamaya mo di-training tsa bone. The whites are laughing at us because we go to that training. Ba re ruta nka go thubela terekere ke be ke boa ke e busetsa nna. They have taught us I can dismantle a tractor and rebuild it Ke again. na le pallwa ke re heng dilo bathong jaaka maburu a naha batho ba bone. Give us resources Ke just ska like the ra white ha people. dipolasi ka food steward. Don't give us food stored farms. Le gone di hiwa ka botsala bo ntapisa gore. And it goes with the nepotism. Bili ke le diegile. You have delayed with this bill. You have delayed, ladies and gentlemen. 26,000 hectares e ke buang ka one. Ke a le kopa ka tsweetswee. I'm pleading with you, humbly, with the 26,000 hectares to plant it. Thank you. Thank you to our elders. Re lebogile thata bagolo ba rona. I think the department should be taking notes from our elders. Ke na le tumelo gore lefapha le utlwile ka ditsebe mme ba tla tsaya tsia se bagolo ba se buang.
You know, this is a institutional memory. Fafano re na le thuo ya rona e botlhokwa thata. And needs to be preserved. Mme re tlhoka gore re tle re mo baballe. It is on such occasions when you sit with elders, you wish that our government officials could bring them closer and create that platform for such institutional knowledge not to be lost. Ke mo maemo a ntseng jaana fa o dutse le bagolo ba rona e kete batlhankedi ba puso ba ka ba le teng re ne le platform e le gore ba ka kgona go anya kitso eno gore e se ke ya re latlhegela. They come from an experience where they had nothing. Ba kile ba na le maitemogelo a go sena se a go se nne le sepe. Yet they were able to produce and be able to feed their homes. Me ba ile ba kgona go ikaga ba tlhagise dijo le go fepa malapa a bone. Nowadays, you speak of a department that is allocated billions. Jaanong mo malatsing a o bua ka lefapha le le abelwang dibilione tsa diranta. Yet our people continue to go hungry on a daily basis. Le fa go ntse jalo batho ba rona ba bolwa ke tlala letsatsi lengwe le lengwe. So I would plead with you as the elder says, tswe, 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 tswe. Jaanong le nna nka rata go ikuela mo go lona fela jaaka mme mogolwana a bua a ntse a re tswetswe. Make sure that you do serve our people. Tlhomamisang gore lo direla batho ba rona. For failure to do so, we become a laughing stock to the entire landscape of our country, SADC region and the African continent. Ka gonne fa le ka palelwa ke go dira jalo re tlile go jewa ke ditshego ke ditšhaba re bua ka naga ya rona SADC mmogo le kontinente ya rona. Last night I returned from Uganda, Mo bosigong jwa maabane ke ne ke tswa kwa Uganda. where President Museveni has been a president since 1986. Mo Tautona Museveni fa e sale e le Tautona ka go tloga ka 1986. There are no grants there. There are no RDP houses. Everyone is left to fend for themselves. Ga gona dithulaganyo tsa dithuso tsa ditšhelete ga gona di-RDP mongwe le mongwe o tshwanetse a ifemele. When the president with a high unemployment rate of 32%, Mme gone e na le selekanyo se se kwa godimo thata sa batlhokatiro sa 32%. it's even worse when you come to youth because it's sitting at a rife 66%. Ebile go busula le go feta fa o tla mo bašweng ka gonne ke 66% ya bone. Now, what does the 5% unemployment rate in Uganda tell you? Jaanong selekanyo sa 5% sa batlhokatiro kwa Uganda Out of that land. ba dirisa karolo nngwe le nngwe ya lefatshe gore ba tle ba tlhagise ditlhagiswa mo lefatsheng leo. And you find them right across the streets of Uganda selling fresh produce. Mme o tla ba bona mo ditrateng tsotlhe tsa Uganda ba rekisa ditlhagiswa tse di fresh. I ask myself, listening to elders when they speak here, what is failing us with the billions of budget to ensure that people can produce? Jaanong ke ne ke ipotsa fa ntse ke reditse koko a bua fano gore rona re palelwa ke eng re na le tekanyetsokabo e kana-kana ya dibilione tsa diranta. And so to our officials in the national department and in the province, Jaanong batlhankedi ba rona mo lefapheng la bosetšhaba le la diporofense we hope you are taking stock of what our people are saying. re solofela gore lo antse segolobogolo ka se batho ba rona ba se buileng. But I also want to note the experiences our elders are facing. Mme gape ke batla go uma ka maitemogelo a bagodi ba rona ba fetang mo go one. Being a generation that is not so tech savvy, E re ka e le kokomana e le gore ga itse go le gontsi ka technology. they will find themselves prone to the likes of Tokyo Sehwale, who had thought that he got billions of dollars internationally. Ba tla iphitlhela ba setse ba utlwa ka
ka kgopolo ya ga re Tshokioso go le gore go ile ga nna le madi a mantsi a tswang moseja. and was pointing fingers at many of our leaders that they are holding his monies. Me ona tsa supa baeteledipele ba bantsi ba rona a re ke bone ba ile gore ba tshwere madi ao a gago. So be aware of these scams that are being ran internationally. Jaanong tswetswe elang tlhoko tsietso eno e ntse e direga mo lefatsheng lotlhe. And we will appeal to our youth to assist the elders when you see them getting into these cell phones and accessing internet. They must be wary of the scams that are out there. Me re kopa gore segolo lona bašwa elang tlhoko bagodi ba rona fa ba ntse ba tsena mo difounung tsa bone ba tobetsa mo difounung tsa bone ba tsena mo di-inthanete gore ba nne kelotlhoko gore ba seke ba tsiediwa ke batsietsi bano. Let us take another round of hands Re kopa go tsaya setlhopha se sengwe gape sa diatla so that we proceed on the business of the day, gore re kgone go tswelela ka tema ya rona. being our public hearings on the preservation and the development of agricultural land bill. E leng kopano ya rona ya tshireletso le tlhabololo ya I'll lefatshe la start on this side, and if there's any other hands, I will pick up this side. Let me start at the back. There's a hand there. Yes, ma, you can come forward. Right at the back. And please only rise when I've recognized you. There's another hand there at the back. Ma, that hand, yes, that you can come forward. That's the second hand. There's another hand of a young lady with a pink cap. Please come forward. There's an elder there at the back with a navy hat. Please rise. Yes. Followed by the very enthusiastic hand at the back that is going like that. Please come forward. And I'll take the elder at the back with the white cap. Come forward. I will safe here. Please take mine. There's a chair. Can we provide another chair? There is a hand here with the white paper. The gentleman with the green hat. Yes. Oh, perfect. How many seats we left? 2 more. So let me take the gentleman with the black jacket at the back and the gentleman in front of him. Are we done? Thanks. We will come back with another round of hands. Re tla bua gape re tsaya diatla tse dingwe. If I may just see, are there any other people that wish to speak in the house this afternoon? Just a show of hands if there's any other people. Ke kopa go bona gore a go santse go na le ba bangwe ba batla go bua. Yes, we will take then another round of hands after this round of hands. Re tla lo tsaya morago ga setlhopha seno. You can come forward, ma. Ke a lo dumedisa nna leina la me ke bidiwa ke Obakile Tawana ke tswa ko Ditsobotla municipality ke bile gape ke ntse ke le moagi wa Mahikeng ka ga moletsa mongwe ka jaanong ba gaetsho nna borra ke ikokobeditse ke a lo tlotla botsadi jotlhe jo bo fana. I greet you all and humbly humble myself before you all. Nna
Bagaetsho, kganye hae ke supporta 100% plus. I support this bill 100% plus. E buang ka preservation and development. E buang ka tshireletso le tlhabololo. Jaanong, malobeng fale ga ne re simolola ka kgang ya constitution, go ne go le very serious. Now, at the time that we started with the constitution, it was very serious. Yeah, go ne go rutiwa. We were being educated. Jaanong, mo kganyeng ya molao, ke se ke o bitsa molao ka gore ke nna ke o approve. Now, when it comes to this law, I'm going to say that this is a law because I have approved it. Mo tlase hela ga constitution, this is number 1 act go ya ko tlase. In the constitution, this is the number 1 act, and then you go forward. Ka gore ke botshelo. Because this act is life. Jaanong, re bona go na le mafatshe a gompieno batho ba a dirisetsang go aga matlo mo go one. Now we see that there is land that people are using to build houses on, Kgotsa go ba mekhukhu. or to erect shacks. Ka gore mafatshe a ha a dirisiwe. Because such land is not utilized. Ma la bobedi ke tswa go ntsha motho mo lefatsheng la ka ka Tuesday. The previous Tuesday, I had to evict someone in my land. Because This past Tuesday. lefatshe ha le sa dirisiwe, batho ba tla le dirisa ka tsela e bone ba le bona le le mosola ka lona. Because the land is not utilized, so people will do as they please with that land. Yaanong nna ne ke re, a e re after this, re seke ra ba dipampiri tse dintle tse dibuka tse dintle tse be ra go di paka mo di-shelfong tsa rona re kgabisa di-office. Now, I suggest that after this, we shouldn't just take these documents and then decorate our offices with them. Because e tla be e sena mosola. Because it will be useless to do so. Sa ntlha ke batla go hama dikganyana tse tharo hela. Firstly, I just want to touch on 3 issues. Di-plants, di-alien plants. Dijalo tsa eiye, Di-alien, Or- baitaletse, re ba bitsa baitaletse. or alien plants, okay. Plants e tla beng e mela fao, e a tlogelwa, e nna foo, o le molemi, o le monga polase, o bona di-plants tse, ha o itse gore o ye kae. Such aliens will be there, we will be left there. Dikgomo And, di tla- and we don't know what to do with, this, Di with these tla be di plants. kgomo di ja di tlatsa-tlatsa, go bo go sala go sena le mo di ka fulang teng. And then, the cattle will be feeding from such plants, and then they will be roving all over the place. Yaanong because re bua ka preservation, Ka gonne re bua ka tshireletso, ebile re bua ka development. gape re bua ka tlhabololo. Jaanong, nna ne ke ikuela gore a re seke ra di tlogela di-plants tse, di a gola, di a be di a nna le bana, di a be di a gasala go sena le tlhaga. Now, I plead that we shouldn't let these alien plants grow without taking care of them and removing them. Now, e nngwe ke kgang ya ditlhare. Another issue is related to trees. Rona ha re gola re ne re itse gore go na le dimela tse go teng di a tshwarelwa. Well, when we grew up, we knew that there were some plants that are not. You will be arrested if di ka kry-wa mo o nnang teng. There are some plants that will be arrested if if found in your possession. Ba bantsi ke a bona ga ba itse kgang. Kgang ya sepodisi, nna ha ke gola ke le 7 years, ke goletse mo temong. No, o tshwanetse gore a e mo jarateng ya gago, a e fo kae ha o e bona o e ntshe. From 7 years of my age, I grew up in agriculture, and I knew that if you have a certain plant that is prohibited in your yard, you had no choice but to remove it. Tse dingwe ditlhare ke tse di sa tshwanelang go rengwa, go kgaolwa. And then there are also some plants that are not supposed to be removed, or the trees that are supposed to be cut. Jaka makala, matlhabi, tse ne di dirisiwa go besiwa mo ditereneng gore diterena di tsamaye. Such as trees that were used, the wood of that tree was used for burning, in order for the locomotives to move. Because these are sebaka go gola. Because they take time to grow. So ne di sa rengwe fela.
So you wouldn't cut such trees easily. yaanong ga re bua ka preservation le development ke gopola gore ga re kitla jaaka ga ke bua ke re tla tsaya dipampiri tse ra go di ba ra go simolola gone hela ko morago kwano kwa re tlhokomele gore ditlhare dingwe ga di rengwe ditlhare dingwe ke moila gore re di bone di le mo mafatsheng a rona gore re preserve. Now, when we talk about preservation and development, we have to go back to the basics. Know that there are some trees that are not supposed to be cut, and also there are other trees which are not permitted to be in your yard. yaanong ga ke dumele gore re ka tsaya matsapa fela mo serameng se ratla go nna fa re sa batle go ya ko pele. I don't think that we will take all this effort and sit in this cold, but we do not want to have, we do not want to progress. kgang ya agriculture education ba gaetsho Fa go tloa mo kgang ya temothuo, thuto. mo dikolong tsa rona o fitlhela sekolo se na le subject ya agriculture mme go sena le ha e le plotonyana e one e goreng ngwana yo o dirang agriculture o dira di-practical mo teng ke ra ploto hela mme jarata e le teng go ntse jalo dikolo di dira agriculture mme bana ga ba dire practical. You'll find that in our schools, there's a subject, agriculture subject. However, there is no plot in that school whereby our school children can take the theory and do the practical in that area. Unless ba batla go dira go fepa fela di-feeding scheme go tla bo go tswa bo re ba ko Malawi kwa le ko Zimbabwe batla go kopa go lema mo jarteng tsa sekolo tsa rona e be ba rekisetsa sekolo. Unless they want to do a feeding scheme, because then foreign nationals will come and plant in order to sell for the school. So let are direng gore selo se re se dirang fa gompieno se ye ko dikolong. So let us make sure that what we are doing here today goes to the schools. Di pamphlet di tlale mo dikolong. These pamphlets should go to the schools. Di billboards di bue go le rona gore batho ba itse gore re tshwanetse go tlhokomela lefatshe la rona jang. Thank you. Thank you, Ke a leboga. Thank you. Nakalina ke nna Lesego Kgengo ke mo councillor mo Mahikeng local municipality ko Ward 1. I'm Mr. Lesego Kgengwe, a councillor from Mafikeng local municipality. 100% rural. Ke modulu wa motseselegae. Se se tona se ke ne ke rata go se gatisa mme ba setse ba se tlhagisitse ke title deed in the rural area or tribal land. What I would like to speak about and express is to have title deeds in our areas, in our rural areas. After 30 years of independence, we feel very much aggrieved that we are still don't have title deed for our land. In fact, we are squatters in our own land. Despite that, people are continuing to invest in the tribal land. Unfortunately, the government and the bank don't recognize those investments. Any property under tribal land before the Masters of High Court is zero. So we feel that this is an unfair treatment by our own government between urban and rural areas. Properties worth trillions that are locked in this particular. Another contribution is protection of local land owners against foreign land owners.
mo bathong ba ba tswang ko dinageng tse di Most kwa of these foreign landowners, they got a lot of money and they buy all the premium land. batho ba ba tswang ko dinageng kana ko mafelong a mangwe ba na le maatla a gore ba laole mafelo a leng mo. If nothing is done, all the land, all the premium land of South Africa will be owned by foreigners. Me And fa we'll go sa be left dirwe- with nothing. fa go sa dirwe sepe mafelo a rona kana dithoto tsa rona di tlo go feletsa di le gore di tserwe ke batho ba ba tswang ko dinageng di sele. Lastly, is our plea in the communal land. La bofelo ke kopo e ke nang le lone e malebana le lefelo le re nang mo go lone It's la- la very bone. hard to do farming in the communal land. Go thata go lema kana go dira temothuo And mafelong a rona a bonno. Theft of stock, livestock is very high. Bogodu jwa leruo bo ko godimo thata. So investing in the communal land is like waste of money and time. Go beeletsa mo temothuong ya mo re nnang teng ke go senya madi. Lastly, I support the bill. Thank you very much. Ko boelong ka re ke ema nokeng molaotlhomo. Dumelang bagolo. Greetings to you all. Leina la ka ke Shiona Ryan Umphile Penis Diseko. My name is Ms. Umpile Raeni Diseko. Shiana Raeni Diseko. I'm from Khanalachte Village, Maloka section. Ke tswa ko Khanalachte motse wa Khanalachte ka fa karolong ya Madika Maloka. I am the chairperson of YARD, Youth in Agriculture and Rural Development in Tsoaing Municipality. Ke modula setilo wa mokgatlho wa YAT ko masepaleng wa Tsoaing. Firstly, I see that there is no youth in the present parliament panel before me. Sa ntlha ke batla gore ga ke bone maloko a mašwa mo malokong a tlileng fano a palamente. Especially youth in agriculture. Segolobogolo bašwa mo go tsa temothuo. Please, Mr. Chairperson, Tsweetswe modula setilo. how does the parliament know what the youth needs when there's no representatives from youth from agriculture in parliament? Palamente e tla itse jang se bašwa ba se tlhokang fa go sena mošwa mo kana mo lefapheng leno la temothuo. There is a Setswana saying that says, "Kgosi ga nke e busa ka nosi, e tla kgengwa ke mosi." Go na le puo ya Setswana e reng the chief cannot rule alone because it will be killed by the smoke. Please include YARD, Youth in Agriculture and Rural Development, and WARD, Women in Agriculture and Rural Development. Re kopa gore le akaretse mokgatlho o wa rona wa bašwa mo mafapheng ano. Parliament, re kopele dikgosi gore di tlogele go gana ka di resolution letters, please. Parliament, may you please ask our chiefs not to give us with the resolution letters. No one is above the law. A go no poko godimo ga molao. Le re biditse la re tlatsa ka holo. You called us and we came to this hall. Ha ke bone basweu mme hela ke bona people of color. I don't notice any white person, but I see people of color. They reside within our farms and they are part of our communities, but they are missing in action during the bill hearing. Banna le rona kwa re nnang teng mme ba latlhegelwa ke se tlileng go buiwa fano mo molaotlhomong ono. This bill is all of us, not only people of color, because South Africa is our land. Molaotlhomo ono re akaretsa rotlhe e seng batho ba mmala fela go akaretsa le batho ba basweu. Farmers in my areas, and especially youth, we struggle with water rights. Balemi ba ba nnang ko lefelong le re tswang ko go lona re sokola thata ka metsi.
And white farmers are given first preference. On top of that, they are fronting with black people who work for them. Ka jalo, balemi ba basweu ke bone ba ba kgonang go bona thuso ya metsi ka pele, mme ba tlhomile batho ba bantsho ko pele gore e nne bone ba ba direlang tiro eno. On the 7th of July 2023, Ka di 7 tsa kgwedi ya Phukwi 2017, Mayor Desbo Mohono launched Yard in Potchefstroom. ke na ka kopana le mokgatlho ono ko Potchefstroom, And next month, it's August, mme kgwedi e tlang ke August. she'll be launching WAD. O tla be a itshimololela mokgatlho wa WAD. Mr. Chairperson, please include at least one Yard member and one WAD member in the parliamentary committee. Ka tswetswe modulasetulo re kopa gore o akaretse leloko la yati mo parlamenteng. And again, please talk to the Department of Education to bring back agricultural sciences as a subject back in our schools. Re kopa gape gore le bue le lefapha la thuto gore le buse thuto ya temothuo mo dikolong tsa rona. Lastly, not every child is going to be a president or a doctor. La bofelo ga se ngwana mongwe le mongwe yo o tla nnang moekatautona kgotsa ngaka, But we are all farmers and food is life. mare kana temothuo ke yone e re ka kgonang go itshedisa ka yone. Our bodies are like cars. If you don't put petrol in them, they will not function. Same as food. Mebele ya rona e tshwana le koloi, fa o sa e tshele leokwane ga ke ke ya dira fela jaaka dijo. We as Yard, the youth in agriculture, we are making agriculture fashionable. Rona ko mokgatlong wa rona wa YAT re dira gore temothuo e ratege. I'm a self-taught farmer and I call myself the farmer's wife. Boya Busho, I am the pharmacist. Thank you. Ke molemirui ebile ke mosadi wa molemirui. You know, we sit here and come from different strands. So I don't know what your formula is of youth and young people here. Ga ke itse gore fa o bua ka But according bašwa, to youth, we have two members who are young people in this platform. go na le One is batho- seated on my right, Honorable Busi Chwete. One is sitting on my left, Honorable Montweti. So, must I take you out? By far, we have the highest numbers of women in parliament as well. mme go fitlha ga jaana re na le palo e ntsi ya basadi ko parlamenteng. So we are very cognizant of the need to have young people and women empowered. Mme re etse tlhoko ebile re ela tlhoko thata gore go na le tlhokego ya gore re kgone go tshegetsa basadi le bašwa We thata mo- do take cognizant that the vast majority of our people is made up of young people in particular. mme re dumela sentle ebile re gatelela gore re etse tlhoko gore puso ya rona e tlhoka bašwa thata. But also, when you look at the broader population, it's dominated by women. mme ga o ela tlhoko bontsi jwa rona mo naga ya rona bontsi jwa rona ke batho ba bomme. So this we don't take light, and we have always ensured that we look into the matters that affect young people, women, and also people with disabilities. mme ke maikelo le maitlhomo a rona gore re lebele thata kgantse di amang bomme le bašwa le batho ba ba nang le bokoa. If our other members were here, you would have met Honorable Briet, who's a member of this committee, hailing from the Free State and very much a young person, and who holds issues of young people at heart.
re na le leloko la palamente le lešwa ga ke ba le teng fa no tla bona gore o santse a le mošwa ebile o le maatla thata mo paneleng ya rona. And therefore, rest assured that the work that we do somewhat is biased towards ensuring that young people and women in particular are prioritized in the work that we do. Me tlhomisega gore maitlhomo a rona le maikaelelo ke gore re lwela gore re matlafatse bomme le bašwa. We may proceed. Re ka tswelela. Re ki dumedise parlamente tlotlegang ki dumedise magosi a rona tlotlegang. May I start by greeting the distinguished parliamentarians and our distinguished chieftains. Ki dumedise le baruti ba ba leng mo gare ga rona. And greet the faith leaders who are amongst us. Modula stilo. Ki tlile go leka go bua le wena go tswa mo pilong ya me. Chair, I'm going to try to speak to you from my heart. Molao o o beileng fo pele ga rona fa mo tsatsing la gompieno. This bill before us today, O ka re molao o ka buile wa introduciwa ka 1994. how I wish it could have been introduced in 1994. Ka gore dilo di le dintsi di se di le tshenyego. Because a lot of things have been damaged. Ki yo o buang hano ke Farmers organization. mokgatlho wa FASA o mo provinceng le mo lefatsheng la Afrika Borwa ka bophara. AFASA is in the province and in the whole country. Ki mo loma serota wa modula stilo mo provinceng. I am an advisor to the chairperson in the province. Modula stilo re na le matshwenyogo a le mantsi re le balemirui. We have a lot of challenges as farmers. Ke utlwile modula stilo a bua gore ke bone ba ba lebelelang lefapha la temothuo. I heard the chairperson, you said that you have you hold oversight to the department. Jaanong re batla go bua le wena modula stilo ka tlhamalalo gore re le balemirui re kopa o tle re ha molao o tsena mo tirisong. Now we plead with you, chairperson, that we as farmers le tle le kgone go diragatsa go lebelela le go bona gore a lefapha la temothuo le diragaletsa balemirui ka tlhomamo. please ensure that you implement your oversight in the department to ensure that the department implements what the bill is stating. Go ya ka rona balemirui, according to us farmers, re bona lefapha le thusa batho ba ba seng mo temong. we see that the department assists the people who are not in the agriculture. Iseng batho ba ba tla kgonang go ntsha dikuno gore lefatshe la Afrika Borwa le fepe baagi ba lona. It assists people who do not have the capacity to produce food and also to feed people of South Africa. Ga ke tla go tsena mo kganyeng ya di CPA, when I come into the issue of CPA, ke na le mogopolo o farologaneng go na le ba ba setseng ba buile pele ga me. I've got an alternative suggestion to that of those who have spoken before me. Gobane ke bona di CPA di buseditse temothuo ya rona ko morago. Because I see that the CPA has actually regressed our agriculture. Gobane mafelo a neng a le productive mo temothuong a dutse fela a lolelea. Because some land that was once productive in agriculture has been standing stagnant. Ke ne ke gopola gore ga kganye ya di CPA e ne e managewa ka botlalo le ka botswapelo. I thought that, this issue of CPA, if it was managed accordingly and with due diligence, Re ka be re gatetse ko pele thata
mo tlhabololong ya temothuo. We could have progressed greatly in the development of agriculture. Modula Stilo, ke batla o tlo re o le ko parlamenteng ya bosetšhaba. Chairperson, I would like you, when you are in the National Assembly, O tlo hitlise molaetsa o ko parlamenteng ya rona. please pass on this message to our parliament. Re fedile pelo le maikutlo ka gore mo temothuong re amilwe thata ke bogodu jwa leruo. We no longer have any patience because we are affected by the theft of our livestock. Mo ileng gore re setse re le mo seemong sa go bona gore re tshwanetse re lwe ka sengwe le sengwe se re nang le sone go thibela bogodu jo jwa mo leruong. Whereby we are of the opinion now to use every single thing that we have in our possession in order to curb and prevent theft of our livestock. Ha ke itse gore a dikomiti tsa palamente a le kgona go tshwara di-caucus gareng ga lona. I wonder if you parliamentarians are able to have caucuses amongst yourselves. Ka gore ke ne ke re ke le rome ko komiting ya security ko parlamenteng ya bosetšhaba gore bagaetsho re kopa thuso mo bogodung jwa temothuo. Because I wanted to mandate you to please go to the security cluster in your parliament and tell them this message that we need assistance with the crime of livestock in our midst. So se re itemogelang ga e sa tlhole e le go utswa e setse e le go luta. What we're experiencing now is no longer theft, but it is looting. Jaanong re setse re feletswe ke maano ha ise go lwana ka se re nang le sone. Now we don't have any other plans or means, only to fight with what we have. Ga ke tla go tsena mo molawaneng o lo beileng pele ga rona re buang ka one mo tsatsing la gompieno. Now when I come to the bill that you have presented to us that we are discussing today, ke molao o montle. it is a good bill. Me o no ka re o ka matlefadiwa. But I wish that it could be strengthened Le ka molawana wa magora. with a clause that relates to fencing. Ka gore re bona le batho ba itseela fence fela jaaka ba rata. Because now we see that people take fences the way that they wish, as they wish. Ba sa lebelele gore fence e thibeletse lefelo le le ka ntshang kuno. Without looking to the fact that this fence is actually protecting the produce that can feed the nation. Mme selo se Modula Stilo o ka re se tlhotlheleditswe thata le ke kago ya di-RDP. And this issue, Chairperson, it seems like it's been influenced by the building of RDP houses. Ka gore di-RDP house ha di agiwa ga di tsenyediwe fence. Because when RDP houses are erected, they are not fenced. Mme re bona e le gore di-fence tse di leng mo di-RDP ke di-fence tse o bona gore di tsewa mo dipolaseng. Now we come to a realization that the fences that you see in the RDP houses actually come from the farms. Jaanong re ne re re se le sone se tle se lebelelwe bagaetsho. So I would also like you to please look into that matter. Mme ke ne ke re ko ntle ga go tiatia le go senya nako Modula Stilo. Ke ne ke re bilie a e atlanegisiwe. Now, without further ado, Chairperson, I want to say that let this bill be passed. Ke a leboga. Thank you. Dumelang. Bomme le borra. Good day, ladies and gentlemen. Leina la me ke Elodie Seotseng Tlwaele. Elodie Seotseng Tlwaele. I am a heritage practitioner. Ke modiredi wa tsa boitekanelo. Setso le ngwao. Ke modiredi wa tsa setso le ngwao. I practice in both the tangible and the intangible heritage spaces. Ke bereka ka dilo tsa ngwao bosa tse di tshwaregang le tse di sa tshwaregeng. And the tangible, I speak to structures and graves. Fa ke bua ka tse di tshwaregang ke bua ka dikago.
And the intangible, I speak to culture and cultural practice. Fa ke bua ka tsa setso kgotsa tse di sa tshwaregeng ke bua ka tsa setso le ditiro tsa setso. Please do forgive me. I took advantage of this opportunity. I haven't had an opportunity to brush through the bill. Intshwareleng bagaetsho ka gonne ga ka nna le nako ya gore ke tle ke lebe molaotlhomo ono. But definitely the next time I engage with you, I would have had a chance to brush through the bill. Me ka nako nngwe fa re kopana gape ke tla be ke tlhomisitse gore ke badile molaotlhomo ono. Ke rata go bua thata ka kgang ya preservation le access. I would like to speak mainly about preservation and access. Preservation, I speak about our heritage Fa ke bua ka tshireletso ke bua ka ngwaoboswa ya rona. that is in privately owned farms. Ngwaoboswa ya rona e le gore e dutse mo dipolaseng tsa batho tsa tse beng ba bone e le ba private. Both tangible and intangible. Re bua ka ngwaoboswa e tshwaregang le e sa tshwaregeng. I would also like to speak to the lack of access Me gape ke batla go bua ka tlhaelo ya phitlhelelo of our people ya batho ba rona who need to visit sites, ba ile gore ba tlhoka gore ba ye ko mafelong. some of which are protected by the National Heritage Resources Act, Mafelo mangwe a ile gore a sirelediwa ke molao wa tshireletso ya ngwaoboswa. that are pertinent to their primary existence, A leng botlhokwa thata mo go nneng teng ga bona. but are denied access by Me ga- farm owners. Me ga ba kgone go fitlhelela mafelo ano ba thibeletse ke beng ba dipolase. Some of these sites and structures are deliberately destroyed Ebile mafelo a o le dikago tseo di a sengwa ka bomo by private farm owners, and I speak really to white farm owners. ke beng ba dipolase ba private tota go bua puo pha ke bua ka borapolasi ba basweu. It is a sore thorn Ke selo se se tlosang botlhoko thata to the advancement of our culture and our heritage. It is a sore thorn to our education, to our children, about who they are, where they come from, and what is important to their furtherment in life. ke selo se botlhoko thata segolobogolo fa go tloa mo tshireletsong ya ngwaoboswa ya rona mmogo le mo thutong ya bana ba rona gore ba itse gore ba tswa kae. I hope, and if not, I will ensure that further bills address such issues. Ke solofela ebile ke tla tlhomisa gore di melaotlhomo mongwe e latelang e tla mekamekana le kgang eno. There has to be a way either of, because in most cases you find that some of those sites really lie on the periphery of these farms. O tla lemoga go tshwanetse go ne le tseleng kgotsa o tla lemoga gore mafelo ano a ngwaoboswa gantsi a ka mo teng kgotsa a mo matlhakoreng, yes, dipolasi tseno. And it has to be possible for the government to be able to demarcate off these spaces and these natural resources, and I will come to natural resources, to be able to demarcate off these peripheral resources that are not for farming and that do not belong to the owner of the land, for them to be able to be accessed for our purpose. Me ke akanya gore puso e ka kgona gore e kgaole melelwane gape e le gore mafelo ano a setso a ile gore a mo matlhakoreng a melelwane ya dipolasi a ka kgona go wela ka kwa ntle e le gore batho ba ka kgona go a fitlhelela. I speak to the graves le marako Ke bua ka mabitla and kind of, yeah, marako. Of our people that are in like, as somebody who is tasked with the implementation of the National Heritage Resources Act, access to white-owned farms is impossible. And let me tell you, that is a way of ensuring that what we don't know of ourselves remains unknown. Me go bonala gore le fa le na le maikarabelo le ne le maikarabelo a go tlhomisa gore ngwaoboswa ya rona e kgona go fitlhelelwa mo dipolaseng tsa batho ba basweu tota ke te go dirilwe ka bomo ke boikaelelo jwa gore re seke ra itse sepe ka ngwaoboswa ya rona ke ka foo re sa kgone go fitlhelela mafelo ano. Let us go towards the end. So, I would also like to also speak to natural resources. Me ke batla go bua ka metswedi ya tlholego Where rivers are blocked mo dinoka di thibetsweng by farm owners who live in higher ground, ke beng ba dipolasi ba ba nnang ko mafelo a kwa godimo and communities and villages that live in the lower ground,
Me don't mera- have access to natural resources. mme le merafe le baagi ba ba nnang kwa tlase ga ba kgone go fitlhelela metswedi eno ya tlholego. Thank you very much. Thank you, Mme. We suggest that what you have in your position, you can submit to the committee. They will take it to the relevant department. Thank you very much. Re gakolola gore se o na le sone o ka se romela mo o ka se kwala e le gore komiti ka romela ko go tshwanelang teng. Ke a le dumedisa bagolo ba ka, ba palamente ba. Good day, ladies and gentlemen, and you parliamentarians. Ke dumedisa botlhe bao ba tswileng ba tsaya matsapa gompieno go tla go fitlha fa go theetsa dillo kampo ditshisinyo tsa rona. And those who made an effort to come and hear our grievances and suggestions. Ke re mo go lona dumelang lotlhe. I say greetings to you all. Mapalamente a rona a mantle a rategang, ke rata gore ke re mo go lona re itumelela molao o le re fileng one. To you, our adorable and loved parliamentarians, I want to say that we do appreciate this bill that you've brought to us. Molao wa bili o ra o itumelela le ga ile gore o fitlhile mo go rona lata. O lebitso la ka ke lebetse go ipoipolela ba go se intshwareleng. Lebitso la ka ke le lenyenyane le bidiwang go ke Alfred Mosotwani from Lehorotsi village. E bitswang Tsweletsoko. Mo tlase ga Remoilwa, Kgosi Remoilwa. My chief is Kgosi Remoilwa. So bagolo ntlha fela e tletseng e ke tleng ka yone ke kopang gore ba parlamente ba re thusa ka yone. Now, the issue that I come that made me come here to you in front of you parliamentarians is this one. Ntsweletsoko ke lefelo ke lefatshe le le nnye. Ntsweletsoko, where I come from, it is a very small area. Mo go rang gore le dirwa le nnye go feta ke baagi ba Lehorotsi ka gore ba rata bonno ba yone. Now, it's been overwhelmed by residents who come from Lehorotsi migrating to it because they love the area. So mo lefelong le la Ntsweletsoko kampo lefatshe le la Ntsweletsoko ba getso. Diphologolo tse re di ruileng ga di na naga phulo. Now, this area, this land in Tsweletsoko, we have a challenge because now our livestock do not have a place to graze. Yana ga re bua ka lefoko agriculture. Ke utlwa ke tshwenyega because ke nna le bothata ka gore ke rata seruiwa, ke rata phologolo, ke rata semela. Now, when we speak of agriculture, I become saddened because personally I love livestock and I love plants. Mo go rang gore ga o ka tla mo Ntsweletsoko after a period of 1 hour to 2 hours. Ke solofela gore within that 2 hours, o tle bo so bone diphologolo di ka nna more than 20 tse di jeleng di plastic around. And I'm sure that if you can come and visit our area in Tsweletsoko, just in 1 or 2 hours, you will find over 20 animals that have grazed or eaten plastic. Our elders mo Ntsweletsoko bagolo ba ile gore they are the farmers. Some of them ba tsama ba carry the fish oil go thusa their animals gore ba flush out with the plastic tse di di jeleng. Bagolo ba rona ba ile gore ga ba bolo go nna balemirui gantsi ba tshwara fish oil ba di nosa diphologolo tseno e le go di kgona go ntsha plastic e ba e jeleng e le go di jele. Gore seo se utlwisa botlhoko mo go maso bagolo mo go rang gore ga o le morati wa agriculture o le farmera e ratang diphologolo tsa gago tseo di tseetseng matsapa go nna le tsone bo bona phologolo ya gago e ja plastic. Now, it's very disheartening, more so to us who love farming, who love agriculture, who love our livestock, our animals that we take care so dearly, when you see your animal eating plastic. So sende ke se tsitsinya le go se kopa ne le gore ke ne ke kopa le ga le gore ke molao wa puso ntse jalo gore re ne re kopa puso gore o go e fokotse di right mo go rona re le batho. Now, my request and my suggestion to you parliamentarians, humbly, it is that we should reduce the rights that we have as people. Because the rights tse ke buang ka tsone bagolo puso e fa bana ba rona the right tsa go nna mo di RDP houses.
The rest that I'm talking about, it is like the government allows our youth to occupy RDP houses. Bana mo di RDP houses, the shanties, without lobola, go iwa fela ko ka go ipeya ga bona. Me ba aga mo matlong ano mo di RDP mo mekhukhung me ba sa ntshwediwa magadi. And so they're just cohabiting. So ke support a statement sa sebui se se fitileng gore diphologolo tse di ja di plastic is because har na fencing around our villages e khanang diphologolo di nne on the side of grazing. Now, in support of the previous speaker's statement, yes, we do not have the fencing, which will actually prohibit the animals to cross over and also to be in a safe grazing space. Are fetching, Papa? Are boleleng re a o fetcheng metsotso ya lena e fedile. So ke kgopela bagolo ba puso gore please re ne re kopa gore puso re dirile fencing ya diphologolo tsa rona go go rona, and then puso e re thuse thata mo go direng matamo mo diphologolo di ka kgonang go nwa metsi teng. The windmills tsa rona mo ntse le tsoko di sule, ga rena di windmills, ga rena matamo, ga rena fencing ya diphologolo. So we request to you parliamentarians and government to please help us with fencing and also to building wells so that our animals can drink from them. Thank you very much, Daddy. Daddy, ke kgopela gore le tsebo re na le mo speakera mo, re na le ba puso ya lena ya mohamahaeng. Ke kwisha gore ka moka ba e kwa goreng mathata le leng ka mare ya hona ke a mafena ke wisha gore, and I'm happy that they are not going to be very happy to hear gore le nna re a kwa gore dilo a di diragale mo fase. Speaker, it's your responsibility, ma. Make sure that these people they are assisted. We want to go to the national election in 2024. Re lebeletse taba re le dira mmereko. Thank you. Mfase papa ba tla le thuša. Re le kwele mo. Ke a leboga mo speakera shu le di department di gona fa ngwala mangwalo le elefe ba department bo mo speakera ba tla shala department morago o tla diragala papa ke tshepa gore ba le kwele. Thank you. Parlamente mbaba fano mo mosong wa letsatsi ke a dumedisa. Let me greet you, all you parliamentarians who are here today, Ba lefapha la temo, all from the Department of Agriculture, ba bokgosi, from the royal houses. balemi. Just a minute. Ki kgopela gore nge a re theeletšeng bo papa ba bolela ke re šetše ka ba babedi fela. How many? 3. Re a fetša ba gešo ke a tseba gore ke lata gore mme ba tla re ke bolela ke dutše fase a ke ba tlhomphe. Okay, modulasetulo o sa tswile o sa ile o tše dingwe tša mmereko o rile ke šadile ke motshwaretše bjale ke nana gore motlho mongwe le rasa ka gore le bona re chairpersona ga ba gona ke gona bjale ke be ke kgopela gore re šetše ka batho ba bararo fela re kgotleleleng 3 only re a fetša e segale chairperson tla tla ba tswalela ra tšhaiša kere mara e ke nyakang ke bontšhe ke ya goreng re le theeleditše ga ona point re sa itšeeng re ka no be re bolela ka molao mara each and everything that is written down here or ye e tšweletšeng batho ba ka mo morago ba e recorda se ka letša gore parlamente a e lekwe re a lekwa ye be ke nyaka o no e bontšha fela ke ya gore mo speakera a bolele le department ya gage mo fase a se gore speakera ka bo yena monye o tla di dira mara we are saying the speaker ke bona ba eta pele ke bona mmušo. That is why we said we are bringing government closer to the people. Ge re be re bolela o tliša mmušo bathong re bo re bolela ka go ba le dimmušo tša go tshwana le dimmasepala re bolela ka go bolela go tshwana le di-councillors le di-ward committee members ebile gape re bolela le ka di-department tša rena gore di tle di dire mmereko. A se taba ya gore parliament must move from Cape Town to come and listen to the issues that people are complaining about. Yet we have these municipalities and the department mo fase. Ke bolelela ruri, they must do their work. A re papa bolele.
O buang fana ke Kgalani Dikobe. My name is Mr. Khalani Dikobe. Go tswa ko lefatsheng la Lombardslaagte. I am from Lombardslaagte. Ke le mo mokgatlhong wa FASA le NERPO. I'm from the organization called AFASA and NAPO. Se ke batlang go botsa Palamente. What I want to ask to the parliament is, Gore Northwest tota a e rogakilwe kgotsa go diragala. what happened to our province Northwest? Is it cursed or what happened to it? Gonne ha gona sepe ha re tla ka mo lefapeng la temo go segolo bo segolo. Because we do not have anything, especially when you talk about the Department of Agriculture. Ha gona le pele le morago. There's no there's no any progress. Yes. Bili e gompieno go tlileng ka yone. This bill that we are here today for, Ke kopa gore go ska ga buiwa fela ka yone. may you please do something about it. You must not just speak, you must do something. E about it. diragatswe. You must implement it. Gonne yaanong mo Northwest. In Northwest, in our province, Go ikapelwa ka thini man. there's no leadership, or there's chaos. Go itirelwa boithatelo. Everything is doing as they please. Everyone is doing as they please. Ke ya ka di buitse di le hape le game. As the speakers that have spoken before me, have Gore said, defense di tshotswe tsa dikampa. the fences of our farms have been stolen. Ba di RDP ba ipa gongwe le gongwe. People, the RDP are erected everywhere Gonne ba re ba na le di rights. because they say they have rights. Mare ha bili ena e ka dirisi. If this bill can be implemented, Mongwe le mongwe o tla itse gore o tshwanelwa ke go dira. everyone will know what they're supposed to do. Se se nkutlwisang botlhoko. What saddens me is that Mo lefapheng le la temothuo mo Northwest. in this Department of Agriculture in our province Northwest, Go ntshiwa tšhelete ngwaga le ngwaga. there is a budget that's been allocated each and every year. Mare le lona bagaetsho ha le tlhaga go le tswang teng. Lefatshe la bona dipolasi di robetse ga di a lengwa next. And you can also see yourselves when you pass through the vast land, and this land is not being used. Kwa bofelong In conclusion, tšhelete ya boa e boela ko treasury. then they send the budget back to the treasury. Marona ra safara. And we're still continuing suffering. Re batla go bereka. We do want to work. Bagaetsho ke le re thuseng le ke le shebelleng gore. Ha ke le re thuseng le shebelleng gore. Please do help us. The director tse di beileng mo temothuong mo Northwest are tota they worth to be directors. To see that the directors we have put to lead us, mme tota ba dira tiro ya bone. Gone ha gona sepe se re bagaetsho re mo bothateng. We are in a serious problem. Ke swetswe ke dipudi di le 34. I lost about 34 goats. Ke reportile. And I reported that tragedy. Go tla nne ntse ka. I've been sent from pillar to post 2021. since 2021. 2022.
Then 2022, masimo a ka a gogotswe ke metsi. then my farms have been eroded by the water. Ke tsene office tsele tsotlhe. I went through all those offices. Ha gona sepe se se diragalang. I didn't have, I got any assistance. Last year, November, In previous year, November, ka ke ba botsa gore, "Maar tota a na le tla nthusa na?" I asked them if are they really going to help me. Ba ntha gore ha gona tšhelete. And they told me that there's no budget. Mare ka January this year, This year, January, tšhelete e boetse treasury. the money was sent back to the treasury. Ke ka mo ke reng, a ke le tlo- re thuseng ge bagolo ba rona. That is why I plead to you, Re please thuseng gore a help batho ba us le ba beileng mo dipositioneng tse di. to see that those people you've A put in those tota ke ba positions, tshwanetse. they are there for their relevant positions. Ke a leboha. I do thank you. Dumelang bagolo. Greetings to you all. Ke kopa go dumedisa magosi otlhe a leng fa. I would like to greet the royal houses that are present here today, Ke dumedise ba parlamente ba ba leng fa. to greet you all, the parliamentarians who are here today. Yo emeng fa ke Ditebogo Morule, My name is Ditebogo Morule. go tlhaga ko Delareyville Tswaying. I am from Delarey Tswaying. Ke molemirui, I am a farmer. ke bereka ka di vegetables. I do plant vegetables. Bagolo ke tlile fa ke tlile go ntsha sello sa ka. I'm here to plead. Sello sa ka ke gore ba mafapha a temothuo My plea is that the Department of Agriculture, ga ba re tseele matsapa. they don't take us serious. Re dula re tsenya dikopo gore ba re thuse. We always ask for help, Mme ga ba iponagatse mo go rona go Ba- tla gore neela dilo tse re tshwanetseng go bereka ka tsone gore dirise ko pele. but they do not help us with what we ask for. Ke dingwaga ke tsenya dikopo I've been asking for help for many years, mme ga ke thusege. but I haven't get any assistance. Garden e ke e dirileng ko polasing ya ka The garden that I have in my farm, ke e dirile go tswa mo dikgetsing tsa me. Ga ise ke bone thuso go tswa mo go bone. I Mme ke dula funded ke it. tsenya dikopo. I funded it by myself, even though I've been asking for help from the department. Parlamente re kopa gore le re thuseng. Please, to you, the parliamentarians, we're asking Re for your kopa gore help. le pusheng ba ko mafapheng a rona a temothuo gore ba ye ko go rona ba re fe dilo tse di tshwanetseng. Please go to them and ask them to give what we want, what we need. Go utlwisa botlhoko re le bašwa re kopa thuso mme re sa bone thuso. It Re batla go saddens me- bereka gore motshelo ba rona bo ye ko pele. It saddens me as youth to see that even though we want an assistance from the department, we don't get it. To get help from the department. Bagolo ko ke tlhagang teng ko Marotse Where I come from, at Marotse, ke bereka thata. I work hard. Ke bereka thata ke na le masimo a e leng gore ke dira ka sonoblomo mo gone. I have farms that I plow the Le mo sunflower. gone ke dula ke tsenya dikopo. And I do ask for help, Ga gona nko e tswang le mina. but there's no any help that I get. Ke kopa gore le emeng ka maoto le re thuseng bagolo. May you please help us, Ke a ikopela. please. Go molao o le tlileng ka one fa ke dumalana le one. With this bill you presented us today, I do pass it, I do support it. Ke dumela gore o tla diragadiwa ka tlhomamo.
I believe that it will be implemented. I do thank you. Dumelang bagolo. Good day, ladies and gentlemen. Ke a le dumedisa kaofela ga lona. Greetings to you all. Ba ba ka mo gare ga session e. Nna lebitso la ka ke Mabuse Moji I am Mr. Mabuse Muji from Madibogo, Ratlou. Nna ke tlile fa ke se sepe fela. Ga ke na sepe se ke se dirang, ga ke molemi, ga ke morui wa kgomo. I came here with knowing that I don't do anything. I'm not a livestock farmer. I'm not a vegetable farmer. Ke tlisitswe fela ke go utlwa botlhoko ga balemi ba rona ko Madibogo. But I'm here because I'm very disheartened by our farmers in Madibogo. Ga ke lebella sentle ga bana information e siameng. When I look into the matter, it is because they do not have accurate information. Lefatshe le lona ga leyo mme ba tshwere di diriswa tsa teng. And also, they do not have land, but they've got the resources. Ga ke lebella gantsi lefatshe karolo gore lefele karolo e tshotswe ke di RDP. Now, the issue that the land to be decreased, not them having land, it is because of the issue of building RDP houses. Ga o lebella di RDP tse mo di dutsing teng di dutsi go sa shebiwa gore di dula jwang di dirisiwa jang ka gore gantsi di na le ba di beilwe fo empa ga dina batho ba dula mo go tsone at the last minute. Now, when you look at how the RDP houses are stationed, they were built in areas that were not appropriate because yes, they are built, but there's no one who's living in those houses. After gore beng ba tsone ba di kry ga ba bitso gore ba go kena go tsone then go tla gore ga ke sa e batla ko di dutsing teng ke e batla inside our jar. After the RDP recipients were allocated their houses, yes, they did go there, but after some time, they no longer wanted to stay in those houses, so they wanted to move back home. So by that way ke bona ele waste fela gore re dire di RDP tse di senang beng ba tsone. So I think it's a waste that we build RDPs, but they do not have occupants. Ga ke ne ke kena ko Madibogo ka 1998. Now, when I arrived in Madibogo in 1998, ke fitlhetse go lengwa ko teng. I found that farming there were farming production there. Go na le koporasi e tileng fela ko Madibogo. There was a very capable corporation in Madibogo. Ene bereka e functiona sentle. It was well functioning. Today ga gona sepe mo go teng. Se se diragalang. Today there's nothing that is happening in Madibogo. But potso mo go nna ke ebe nna gore goreng go tshwanetse gore dilo tse di botlhokwa di destroyiwe. Now my question is that why do the important things have to be destroyed? Ga ke lebella balemi ba ba teng ba batletseng ka seatla gone jaanong. When I look at the handful number of farmers that we have, potso ke gore ba isa dijo tsa bone ko kae? How do they deliver and where do they deliver their produce? How feta ka tsela ya Mafikeng? When you go through Mafikeng Road, o ya ko Vryburg on your right hand side. Or going to Vryburg on your right hand side. Batho ba ba sweu ba tswile ko di haleng tsene di le ko magaeng. The white people have left the areas that were very the corporations have left the areas that were far in the far areas. That's it. So that ba dirile di falana tsa bone mo ditseleng ka di plastic. Now they've stationed their produce along the road in plastics. Jwanong nna ke botsa gore agriculture yone ka bo yona ya ka ga iphuta batho e re tla le thusa. Why should ba sa emisi di koporasi tse di leng teng ko magaeng?
Now, I want to know the parliament and the government, when they say that they're going to assist people, why do they not stop the corporations in the villages? One other thing, ke gore matlo a rona, dikago tsa rona, makeishene a rona, metsana ya rona, e bapile. Now, another thing is that where we reside, the township and the villages, they are very nearby. Ha ke lebella Madibogo le Geisdorp, di tlo go kopana as soon as possible. When I look at the Madibogo and Geisdorp, they are they're encroaching and they're going to be one thing very soon. Obunka Madibogo o mo kopanya le margin section le Khunwana le tsona di tlo go kopana. Same as the areas that the gentleman has mentioned. Potso ke gore leruo lona le ya ko kae? Now the question is, where is our livestock going to graze? Nna ke ne ke tla re, I would suggest this. a e re ga go ntshiwa ditulo tsa go dula like the RDP houses. When RDP houses are allocated, a go nne le gore bogosi bo a itse. The tribal houses should know. Ka gore go bofelong re ipea fela mo e leng gore le di ga go rendiwa di services ga go kgonege gore di ka tsamaya sentle ka mabaka a gore re ipeile fela. Because we place ourselves wherever we like. Now the problem is that service delivery will not come to us. Ke bua from experience because the Eskom ga di tla di fitlela re ipeile fela. I speak from experience because when Eskom finds us placed ourselves willingly. Ga go tshwantse ba line di cables tsa bone ba bua gore matlo ga mo. Greetings, and I just want to get straight to the point. My name is Mr. Huiti Mudimu Letsapa from Stlahole in Ratlo municipality. I'm a livestock farm. And I farm in a communal land. And a communal land take a place in the camp, take a place the really hulang hello. And a communal land does not have encampment. Livestock just graze wherever they want, freely. And Matsunyaro, no communal landing, Kihore linting, Renosamo Matamo. Now, our Matamo at Tuberila to Kipula the last year. Now, our concern is that in our communal land, our livestock gets water from the dams that were destroyed by last year's rainfall. Where we farm our livestock, there are trees that have sprouted, and now we cannot. Our animals cannot graze there. And I'm only livestock. Matsunyaro amatona remo sa tswa go afitisa bo godu ba lo ruo ba gaetso bo go godimo ba setse ba di tsayela le mo masakeng. And the great concern with livestock, as the gentleman previously mentioned, it is theft. Now, the criminals are not only stealing them, but they're also taking them from their kraals. Mo mafatsing a restitution a boang. Now, when it comes to restituted land, the government tries its best to help us with what we have achieved. Now, when they give us the land, they do not give us assistance, financial assistance, so that we can move into what we've been given. That is why when we move into that land, we are unable to produce like the previous farmer who was residing in that land. And
puso ga e sena gore neela lefatshe ga e tlhole e tlhokomela batho gore a batho ba ba beileng mo dipolaseng tseo a ba tsweletsa se ne ba tshwanela ke go se dira mo kgotsa ba senya poleke eo. And after the government allocates the land, it does not do follow-up to see if the people who have been given the land are really producing what they're supposed to produce, or are they destroying the land? Go raya gore go tsena ga rona ko re tsene re sena kitso re tlhokile kitso ya gore ka be re e filwe gore re tshwanetse go tsamaisa jang tulo eo. So we moved into that land with lack of knowledge to help us to know how to occupy the land and use it. Yaanong ke ne ke kopa mo pusong gore mafatshe a buse a neileng morafe a restitution ba ye ko gone gape ba ye go a lebelela gore a poleke eo a e tswela batho ba ba mo go yone mosola ga e sa ba tswele mosola ke eng se ba ka ba thusang ka sone gore ba e dirise sentle. Now I'm pleading with the government to please return to the restituted lands that were allocated to our people to see if they are beneficial to them, and if not, what can be done for them to benefit from the allocated land. And le puso gape le be le gore poleke tse di reketseng tse di rekileng mo basweu ba ne di reka mo go bona a basweu bao ba neelane ka poleke eo kgotsa santse ba le mo go yone ga ba le mo go yone ba dira jang mo go yone ka gore puso e rekile. And also the land that the government has bought from the white farmers, it must do a follow-up to see that if those white farmers have vacated that land, or if they are still staying in it, and why is it that they're still staying in that land, whereas the government has bought it. Ya me ya bofelo ke gore naga ba gaetso mo nakong e re leng mo go yone e jelwe ka molelo leruo ga le na mo se le se jang yaanong ke kopa mo pusong gore e re thuse gore re fepe leruo la rona. Now, my last issue is related to fell fires. Our livestock has no place to graze, and so we're asking the government to please help us with feed. Thank you. No, thank you, Baholo, for the input. I had asked earlier if there's any other hands. Re lebogile thata bagolo ka ditshwele tsa lona. Ke ne ka botsa pelenyana fa ile gore go na le diatla tse dingwe gape. Your parliament has come to you to listen to you and receive your submissions pertaining the bill. Parlamente tlile mo go lona go tla go utlwa ka go tla go utlwa mo go lona malebana le molaotlhomo ono o tlisitsweng. We are not rushing anywhere. We have prioritized this day so that we can receive all the submissions that you want to make. Ga ra itlhaganelela gope re beetse letsatsi leno mo go kgethegileng go tla go utlwa ditshwaelo tsa lona lotlhe. So we'll be guided by yourselves if there's any other people that wish to speak. Jaanong re tla kaelwa ke lona fa ile gore go na le batho ba bangwe ba ka ratang go bua. But my colleague here is informing me that you are very hungry, you want to leave. Me badiri ka nna ba mpolelela gore lo tshware ke tlala thata ebile le batla go agae. So I don't know if we should go with his motion and end the proceedings because you want to leave, or if you are saying we should continue. Jaanong ke batla go itse gore re latele tsela ya modiri ka nna gore re emise gone jaanong kgotsa le batla go tswelela. Are there any more hands that wish to speak? So if there are hands that wish to speak, we will take those hands. So I will take hands from this side. Can you come forward? Any other hands on this side? Yes, and that you can follow. Any other hand on this side? No hands. We're closing this side, the last. No more hands on this side.
We closed on this side. Is there any other hand on this side? Here's a hand with the white paper. Please come forward. There's a hand at the back that wishes to speak. Is there any other hand that may wish to speak? Because after this session, we would not want to detain you here any longer. We'd like to release you so that you may be able to attend to other affairs. Last show of hands. Go na le ba bangwe ba batla go bua ka gonne morago ga bano ga re tlhole re tla bua gape ka gonne ga re batla go le tshwarelela re batla gore le tla go dira ditiro tse dingwe tse le tlhokang go di dira morago ga fono. If these are the only hands remaining, we'll take their submissions and then we'll proceed to close the session. A fa ile gore bano ke bone ba bofelo re tla ba letla gore ba tshwaele go tswa fo re tla tswalela kopano ya rona. Let's have then our next speaker. I thank you, Chair, for being here. Ke a go leboga modulasetulo ka go nna fano. Ke leboge magosi a rona And thank our chiefs. le palamente. A ka leina ke nna Tshepang Sethole. I'm a young farmer under the organization of AFASA. Ke nna re Tshepang Sethole me ke molemirui yo mošwa ka fa tlase ga mokgatlho wa AFASA. Secretary ya youth ko mokgatlhong wa AFASA. I'm a youth secretary in AFASA. I only have 3 points directed to Department of Agriculture. Ke na le ditlha tse tharo fela tse ke di lebisang go lefapheng la temothuo. E re sa mathomo ke re ke lebogela palamente ya rona e be re tliseditse molaotheo o tlhabollang molaotheo o mongwe wa rona wa temothuo. Firstly, I want to thank the Parliament for bringing this bill that develops our constitution when that relates to agriculture. Molaotheo wa bontsha gore nako ene o kwalwa department e ne e le teng. Now, this bill shows that when it was written, the department was present. Yaanong ene ke ikopela nna palamente ya rona gore department ya rona ya re direla ya re berekela e re fa madi jara le jara e re thusa ka diruiwa e re thusa ka dijalo. Now, I want to say to the Parliament that No, don't drown the speaker, please. We have all listened to all of you speak. Can we please afford him? He's speaking what he knows, he's speaking what he's witnessed. So please do not disturb him because we didn't disturb you when you were speaking. Thank you. So I want to say that the department does help us, it does assist us. They help us with the livestock, they help us with seeds. Yes, and then se se teng ke gore ntlo e nngwe le e nngwe e na le molao wa yone. And another thing is that every household has its own laws or rules. Re na le di-extension officers mo tulong e re dulang mo go yone. We have extension officers in our area. Yaanong le department ya rona ha e hetsa go ntsha tšhelete e re e file e palelwa gape ke go boa e tla mo go rona e re bollela gore out of auditing ya rona mo bathong ba re ba thusitseng re boa ka 0 ke ye ke yone re lo e nayang. Now, after the department assists us with funding, they promise that they do not return to us and do the auditing and see that, no, this is the money that we used and we've utilized all the money, here's the 0 rands that's left. Se sengwe ke kganya gore e ka re university di lo mabašwa mo nageng ya rona. Ne ke kopa department gore ha e re thusa re le bašwa molaotheo o e ka re o ka tiisa thata mo sekolong gore
re le bašwa re sekolong. Now, another thing that I would like the department to please help us, it is to give us, help us to go to school so that we can be well educated and have the knowledge to do our work. Ka lebaka la goreng re utlwile dibui tse digolo tse di fetileng ba lla ka mbu o suleng mo lehatsheng le re nnang mo go lone, mare ge nkebe rona re le bašwa bontsi ba rona re ne re tswa sekolong nkebe ba ska ba lla ka kgang e ntse ba e bua. Because you've heard many speakers were complaining about damaged soil or unproductive soil. But if we as the youth did go to school, go to universities and learned about such things, they wouldn't be complaining like this today. Yani ne ke ikopela mo departmenteng ya rona gore ba lebelle kgang eo ka bonontlhotlho gore ba ska ba shebella hela gore ntsha tšhelete jara le jara e be re lla gape gore ba boa gape ba e busa gape ba e busetsa go ba e tsayang teng. Now, I plead with the department to carefully look into this matter. It shouldn't be only that they allocate funding and then the next thing they return it to the treasury, but they do not give us the proper training. Se ke se kopa mo go bone ke goreng yone tšhelete ba e busang ye ha go na le kgonagalo gore ba ka e tsaya back a rageng di-college tsa agriculture. Now, the money that they return to the treasury, I would suggest that wouldn't be better that they use that money to build colleges, agricultural colleges. Ke buisa ke gore I have done a lot of researches mo Northwest ya ka ke le a secretary ya bašwa ko AFASA. I'm speaking like this because as a secretary of AFASA, out of research e ke dirileng ke lemogile gore ba botlhe ba department e ba thusitseng. now out of the research that I've done, I noticed that out of all the people that were helped, Ha ba botsa dipotso go tswa mo go se ba se dirang mo go tsone dipolasi tse 1,000 hectares or less than 1,000 hectares, o itlhelele gore motho ba mo mositse hela ka 5 days program ya training. now you'll find that when you ask the person, those people who are helped, what are you doing in that farm? Maybe you're given 1,000 hectares or so. You'll realize that they were only given 5 days training. Mare ge nkebe ne re ile ko collegeng e re ya gileng nkebe re kgonne go mo fa 6 months period ya short term. But now, if the person would have gone to a college that has been built, probably they would get a 6 month short program training. Jaanong ka mantswe a makalo ne ke re ke a leboga palamente ya rona e kgolo for gore be lo re file molao o department ya rona le yone e le ke go gagamatsa lebante la yone. Now, in short, I would say thank you to the parliament for bringing us this bill and also to encourage the department to pick up its socks. Re ke le dumedise segosi sa rona palamente botlhe ba ba leng mo tlase ga thulelo e ka kakaretso. Let me greet you, the parliamentarians, the Royal House, and everyone who is present here today. Leina la me ke Tumelo Matebele My name is Mr. Tumelo Matebeli. go tswa ko Rato local municipality I come from Ratlo local municipality, Ward 13 mo tulong ya Thutlwane. Ward 13 in the village called Tutwan. Ke molemi. I am a farmer. Ke simolotse temo ya ka age of 24 years. I started farming at the age of 24. Ke lema ka ditonki. I was using donkeys to farm. Temo ya me ke lema mo communal land. I'm farming in a communal land. Mo tlase ga lehatshe le ke le ownang ke le hitlhetse le ntse le thusa borre. Using the land that I've inherited from our forefathers. Ele 42 hectares. It's about 42 hectares. Ka e upgrade ka go leasa a mangwe mo baagisani.
Then I upgraded it by leasing it to my neighbors to 112 hectares. to about 112 hectares. Ki simolotse yalo ka 2016 ba puso ba tla go go nna ke lema ka ditonki ba nthusa ka production inputs. Then I started in 2016 and the government came to me, they started to help me while I was still using the donkeys and they helped me with some machineries Production inputs. or production inputs. So then I pick up myself to plant that 42 hectares. Me ke ne ka ithusa gore ke kgone go jala mo go yone diekere tseo tse ka nnang 42. Ka itlhalla gore ka terekere ya 60 kilowatts. Then I managed to buy myself a tractor of 62 kilowatts. Di challenges tsa ka ke le molemi wa ko potlana wa ko Thutlwane. The challenges that I have as a small scale farmer from my area, Tse ke eletsang gore lo le parlamente yana lo ka utlwisisa sello seo ka gore tota go ya ka maitemogelo a me ke nna la molemi wa motšha ko tulong e ke leng go gone o lemang. as a small scale farmer and as a youth, I would like you to help me in this regard. Ebile ke tswa mo botšheng ka ngwaga o a o hela ke tla be ke heleletsa botšha ka ngwaga o. As I'm living the youth youth period from this year, Ke gore lefapha e ka re lo ba japing gore ba leke go atamela balemi ba community ya ka rona yana. may you please push the department to approach us as young people. Ga ke bui hela motsamaisi wa rona wa tikologo re Richard. O nkitse sentle ebile o lema ha thoko ga ka. Our leader, Mr. Richard, he knows me very well. He's farming next to my farm. Ke upgradile yalo go itlhella ka terekere ya 60 kilowatts ke kgona go lema 112 hectares eo. With So my then- tractor that I have, I can farm on that farm of 62 hectares. Di challenges tsa ka la ke gore terekere ya 60 kilowatts e ntsa nako go hetsa 100 hectares. The problem I have is that my tractor it takes time to farm that vast land. E ka ntsa 7 days It can take gore ke finish that 100 hectares. it can take about 7 days to finish those hectares. Mme ebile ditlhokego tsa ka tse e leng gore ke di raisa ha o ke gore ke tlhoka terekere e tonna e leng gore e ka nthusa go itlhella go minimize nako ya temo ka gore pula e tlhoka gore ha e nele after 2 days o bo bereka mmereko wa go tswa mo masimong. So I'm raising these needs so that I can get a help to get a bigger tractor so that I can farm that big land. Dikopo ra di tsenya ba gaetsho tsone ra di tsenya balemisi ba tsamaya ko go rona ba ira di-reporto ba ira di-visit ko masimo mare ha e sa le go ka se ka 2016 ya gona nko e tswa lemeng. We do put claims and the technicians comes to our farms, they trying to help us, but ever since we haven't get any help. Yaanong ke re ka gore yalo ba gaetsho production inputs lone e isa serodumo sa rona sa temo ko tlase ko pleke ke leng go gone bosenyi ga bokalo mo masimo ke kgona go lema mmidi ke o robe ke rotate ka matonkomane as well ya ka ke bua ga ke tlogela di labor batho ba ke ba hirileng ba le 40 wa ko masimo ba ntsha matonkomane. At the place I'm farming, there's no much theft in their farms. So we can plow and farm. So if we can get help to grow our farms. Ke bua gape ke leboge director ya rona re ke o thaile. I would like also to thank our director.
ka terate sale ke ikopile mo go ena rrala ha itlile yano setse re roba dikgomo di hokoditse production mo masimo. By the funds he provided us, even after we have been asking for it, we thank him. Production inputs ha ke tsena mo kganyeng ya production inputs Regarding production inputs, e hokotsa serodumo sa rona sa temo financially ka gore fertilizer e re costa tšhelete ko godimo, diesel e re costa tšhelete ko godimo as well ha o le ma 100 hectares. it put O us tlhoka down. gore you must have at least 4,000 to 6,000 liters ya diesel to plant those hectares. It put us down because we spend a lot to buy diesel, to buy fertilizers, and when you have to farm that big land, you need some funding. Tla ke tswe mo go ya ka ke tsene mo go ye nngwe. O tjha dumelang bagolo. Greetings to you all. Re santla ke leboge botsamaisi magosi batho botlhe ba ba tshotseng matsapa gore mo letsatsing la gompieno re tlo go le keteka mmogo. I would like to thank everyone who are here today, the chieftaincy, the parliamentarians, so that they came here for us today to benefit from this meeting. Na kali bitso ke Johannes Balskit o tlhaga ko Tswaye Ward 6. Ke owner ploto. I do own a plot. Eski tlanki dira sepe mo sebakeng sa dingwaga di le 5 ka gonne ke rekile hela ke santse ke patala ha ke na gore nkare ke emetse dithuso mo go mang ka ke le modiredi puso. Then the land that I have bought, I can't do anything from it because I'm still paying for it. Yaanong ke re botsamaisi rona badiredi puso ba re sena letlole le le go godimo ka gore a itse go na le gore o nne modiredi puso mare madi a se mantsi. We ask for help because as a government employee, we are not funded. Loto e ke dulang ko go yone le one ke rekile ke patelesega gore ke reke ka gore ko Fresavarte ha rena distance. The plot that I bought, I was forced to buy it because we don't have a land. Ebile ka ke dira ko motseng wa Fresavarte. As I'm working in the village of Fresavarte. Yaanong ne ke re botsamaisi re dula re bokopa gore ko re dulang teng ga go sa tlhole gona le gore Fresavarte e tla gola re tswa ko magosing re tswa ko bo mafikeng ko di land affairs re tswa gotlhe re kopile gore re newe setsha. Where we stay, we can't grow and have farms because it is a small village. Now we have been asking the government to help us with farms. Mara ha gona nko e tswang le mina ka gore pleke gona le place e re iphileng yone ya ka mpona yana ke le godu gape mo pele ga puso. There's a farm that we've taken it by ourselves. As you see myself, I'm a thief. I've stolen that land. Mare ka gore ga o sena sa gago ga gona gore o ka dira eng hela re ne re tlhoka pleke ya phulo ha re ya go bogosing re ile ra I reporta bogosi le bone ba itle ba re sheba hela yalo land affairs e tlile go go rona ba paletswe ke gore ko ba ka gore bane ba bona ga rena pleke ya phulo mare re na le dingwaga di ka nna le 10 ba re tlogetse mo plasing yo hela ya. We've got about 10 years being there. They've been approached us, but there's nothing that they can do because we need a land. Yaanong se sengwe gape ke gore ke na le letswalo ka gore ka re ra go tshela ka bogodu ko Fresavarte. Now I'm afraid that it seems like we're going to live with this theft. Ka gore mabitla re itlhile boutata rona ha o tsena ka gate ya mabitla gona le space sa batho ba ba raro re ba ba force se setseng gore re mo kgwedi e tlang puso e tla di utlwa gape go te baagi ba Fresavarte ba iphile because
our cemetery is almost full. We left only with about 3 spaces, and it seems like now we'll have to go and find another place. So we hear that we have stolen another land. yaanong ke utlwa botlhoko ka gore ha o ipha o tsaya le se se sa go tshwanelang. Now it says me that when you take something yourself, you're taking something that is not supposed to be yours. Ra go itlhela re tshotse le dipleke tsa batho tsa go lema. We'll end up taking other people's land for farming. Mare nnete e le gore puso re a e kopa gore tlong le tlo gore segela pleke ya mabitla le pleke tsa gore bana ba gore ke ge sedorpo ke ka gore bana ke bo buti ba ka re dula ko gae rotlhe mana ke ile ka disaita gore nkampane ke a tsamaya. So the problem is that we've been asking for the land to use it for the cemetery, and as I'm staying at home with my siblings, there's nothing that I can do. Mare pleke re ineileng rona ha e re tswele mosola ka sepe ka gore ha re kgone go kopa sepe mo pušong leruo la rona la shwa ha gona metsi re sokola rena dikgwetlo tse dintsintsi mare ha la re ra kopa ku pušong ba re re ba ipei mare ba palelwa ke gore bae. So the land that we have taken, it doesn't help us, not fruitful to us, and we don't even get a help even to the government. When we go ask for the land, we not get any help. Ditrata tsa lekgwa di hedile re ka se tsenye ditrata ko plekeng e seng ya rona. The fence there's no fence, so we can't put a fence in a place that is not ours. Anone ke kopa gore ya ka le tlile yana e ka re le ka le ga le ke nagana gore la itse ka Vrystaat ka gore e ne a nna gore re tshotse polasi mare ba bane ba tlile ba pušo ka nako eo e sa le ba siile mare rona re tlwaetse yalo ka mantswalo ke a leboga. It seems like maybe you may know the place because they've reported it, and ever since they left, they didn't have any help in that regard. We need to state this, that we are a parliament that advocates for law-abiding citizens. Re parlamente e rotloetsang go latella molao mo baaging. And we would not want to leave a note here that people must be engaged in unlawful activities. Me ga re batla go tlogela molaetso wa gore batho ba tshwanetse gore ba go ikopangwe le bone ka dilo tse di ditiro tse di sa siamang. To hope that the national department and the provincial department can take note of that and go and engage and see as to how to resolve the matter. Ene re solofela gore lefapha la naga le la province le tla bona gore la go kopana le batho bao le bona gore le ka ba thusa jang. As it may have negative connotations. Ka ntla gore e na le boikutlo jo bo sa siamang. Let us have our last speaker for the day and we can conclude the session. Ta ke go simolla hela ke go leboga parlamente gore e bitlile ka kwano ba gaetsho. Let me start by thanking the parliament to be here today. O buanga ke go itsone modiko go tswa ko motsaneng wa Seboana. I'm Koitsone Modiko from a village called Seboana. Mo wa 26 mo Mafikeng. Ward 26 in Mafikeng. Parlamente sa ntlhaela ke gore ke a gona mokhutswane ya ka ke le mokhutswane yana. I would like to be Ka go brief save nako. to save the time. Ke tlile go simolla hela ka ntlha ya ntlha ke ya metsi ba gaetsho. I would like to start with the issue of water. Rona re le ko di rural areas ba gaetsho rona ra sokola thata ka ntlha metsi agriculture e re bua gantse. We're struggling with water in our rural areas because the agriculture department doesn't take us serious. Ha ke re bua gantse ka ntlha gore di windmill tse ne re na le tsone ga di tlhole di bereka go setse di boholu hela. The windmills that have been operating are no longer working. We left only with the boreholes.
ntlha ya bobedi e ke ya go tsena mo go one ke ya leruo la rona le le gore la utswiwa. The next point is about the theft of the livestock. Ya bo e nngwe ke ya gore ga gona defense ko di rural areas tsa rona jaaka bo Sebana le metsane e gaufi. We do not have fences in our areas and our neighboring areas, villages. Re kwadile makwalo ba gaetsho go tswa ko metsaneng ya rona re kopa gore masimo a rona a di bushiwe or a kgatwe ditlhaga mo go ditlhare mo go tsone mo go one. We've been writing submissions to ask for help to cut the grasses in our farms. Puso ya rona ba gaetsho ga ya tla ya ra araba le nou yana setse re lebeletse karabo. Even today, we are still waiting for the help. Ke tlo go tsena mo pointing e nngwe jaaka ke le mosha. Department ya rona ya agriculture sa le re promisa di learnership or di internship. Ese ke le what committee ke tabogile motsana wa rona ba gaetsho ke tsa dilo di CV di dilo tse di tlhokega mo bašweng gore ba rutiwe le nou yana puso ya rona setse ntse ela yalo ga se re thuse ka sepe. The department has been promising us to give us the internships and learnerships. Even today, they haven't even do that. I've been going through my village, taking CVs and everything from other youth, and even today they haven't come to help us. Ke tlo go tsena mo go engwe ke botsadi baka. Ke issue ya go ka tlhabiwa leruo la rona. Di doctor tse kgale di tsamaya ko di areas tsa rona ba gaetsho ga re itse gore di nyereditswe ke mang or di teetswe ke mang. Leruo la rona la shwa ka ntlha malwetse a go farologana ka gore ga go tlhole go Department of Agriculture e romela di doctor ko mitsaneng ya rona ka nako. Our livestock is dying because we do not have the veterinarians. The Department of Agriculture have been sending these vets, but now they've stopped to send it, so our livestock are dying. Tla ke tlo go bua ka engwe ke rona ko metsaneng segaeng department ha ya go go rona e tle re rotloetse gore re dire di cooperatives or di NGOs ya ka batle ba di bua. Where we stay, the department always encourages us to create the corporations. Yes. Ra leka go ka di dira mare ga ha re sena go di dira di certificate tsa bašwa ba rona di expire hela government e sa intervene mo go tsone. Now we try to do those, and the certificates that are allocated to the youth, they do expire before they've been used. Ya no ba ne ke ka kopa hela mo go ntlheng ya bohelo. Re na le silos ko motseng wa Tshwenyane o e leng gore department sa le go tintshitse madi go ne ra bona le mo dikuranteng ga buiwa le mo dikganyeng. We've got silos in our area, and we've heard that the department have allocated money. Le nou yana department ga se dire sepe ne re itumeletse gore bašwa ba rona ba tla boa ba kry-a mebereko gape ga re itse gore go diragetseng ebile ne ke phakelane ke batla mail wa teng ke re ke nka o kry-a go le nou yana department e didimetse fela so ne ke re ne ke kopa fela parlamente ha gore e ka re thusa. We hope that that money would help our youth in our area to be employed, but it seems like they left us without even helping us with that. So we ask in the parliament to go to the department and push them to help us. Jaanong jaaka ke buile parliament ke le ka re ke tlo go nna mokhutshwane la ka ke le mokhutshwane ke re ke a leboga gore le tlile ba gaetso ke kopa gore parliament go batlisisa issue e ke tsang go bua ka yona ya bohelo ke re ne ke kopa gore ba go batlisisa sentle gore silo ya ka ne go buile gore e tla go renyiwa e ba ka nngwe go rutlwediwe bašwa gore ba leme
madi a teng a batlisiwe gore a kae or go iragetseng ka one. Ke a leboga. I do thank you and I thank the parliament to come here today. So we ask you to go back and ask the department to tell us where did the money go and to help us to continue helping us to progress in our farming in our area. Bagolo, we have come to the end of our deliberations on the presentation and development of the agricultural land bill. Bagaetso re setse re konoseditse tiro ya rona e re netlhile ka yone malebana le molaotlhomo jaaka re le komiti ya temothuo tsosoloso ya lefatshe le tlhabololo ya metseselegae. We have listened to all those that wish to make their oral submissions Re reditse botlhe ba ile go bona ba tla go dira ditshwaelo tsa bone ka go bua. and have been able to take into account or record everything that was submitted orally. Me re ne ra kokoanya tshedimosetso yotlhe e le gore e ke ditshwaelo tse di dirilweng ka molomo. We have not received any written submissions. Ga re ise re ke gore amogele tshwaelo epe e kwadilweng. But before we close, we will give you the details of our secretariat. Me pele re ka tswala re tla le na dintlha tsa go ikgolaganya le mokwaledi wa rona. So those that are at home have not been able to come to these deliberations, you can inform them that there is still time for them to make written submissions to the committee. Gore ba ba leng kwa gae ba ba sa kgonang go tla mo kgotsa goteng eno ba ka kgona go le ka ba bolela gore nako santse le teng ya gore ba ka romela ditshwaelo tsa bone tse di kwadilweng. So before I then conclude, I would want to request one of the senior officials from the department to speak to the issues that were raised by the community that were outside the bill. Me ke pele re ka tswalele ke tla kopa motlhankedi mongwe go tswa go lefapheng gore a tle go bua le setšhaba ka dintlha tse le gore baagi ba ile ba bua ka tsone tse le go di kwa ga molaotlhomo o rona o tlileng ka one gompieno. I see the province is pointing fingers at national and national is pointing fingers at province. Ke bona province e supa bosetšhaba ka monwana bosetšhaba le one e supa province ka monwana. But I think if we are correct, more appropriate would be the province, the person that is known by this community. Me ke akanya gore go tla bo go le matshwanedi gore e nne kemedi ya province yo tla rema ka lefoko e nne lefapha le le gore baagi ba fano ba leitse. Let me then invite the official of the department, Dr. Richard, to come and just give a couple of words on the issues he was able to note from these proceedings. Ke tla kopa go ke tle ke role re Richard gore a tla go bua ka dintlha tse le gore baagi ba ne ba ngorega ka tsone. Thank you. A ke simolle ka go leboga ke lebogele parlamente ya rona ba honorable members. Let me start by thanking the parliament and the honorable members. Le community ya rona e utlwile mokgosi be e bonagala mo kopanong eno ya parlament. And the community who responded to the invitation from the parliament. Ke tlhalose gore bagaetsho tota nna ke kwadile go tlala buka. Let me just start by saying that my book is filled. I wrote a lot of notes. Ga ke go kgona go araba tsotlhe mare ke ya go tshwara fela mo ditlhogong gore tota dintlha dikgolo tse e le gore nka di tsibogela tsene di le ko ntleng ga the bill nka ba le sedi jang mo mpananeng. Right now, I'm not going to be able to respond to everything, but I'll just touch base on some of the matters that you've raised, which are outside the bill.
jaaka go tlhalositswe leina la ka ke Richard Keotaile ke eteletse lehapha mo provinceng mme ke le ikarabela ko ntlong bosetšhaba mme gone ke boammaaruri I'm based here in the province. As indicated, my name is Richard Kuotaile, and I'm the head of the department in the province. But I'm also work with the national department, but I am based in the provincial department. Yeah. Mo dintlheng tse di tlhagisitsweng ba gaetsho tsa service delivery. When it comes to your comments in relation to service delivery, we have noted since yesterday ko Taung le mo bothata jwa di production inputs le defense for temothuo to gore e kgone go diragala ntle le matsapape. re lemogile thata gore go na le dingongorego malebana le magora mo go le di production points mme di tshwanetse gore tle di diragadiwe. Le lehapha re na le dikarolwana di le dintsi re berekisana le lehapha la province mo province ya rona. And also we have different sections in our departments. For example, we do work together with the Department of Health in the province. No, le lehapha la temothuo mo Or province. the Department of Agriculture in the province. So district engwe le engwe le yona re na le dikantoro tse leng gore re tsaya di inputs tsa batho. And also in each and every district, we do have offices whereby we take the community's inputs. Maybe honorable member gongwe di farmera tse leng gore gongwe di thusegile tsone ga di atla go tlile tse di sa thusegang. Maybe honorable member, I think that the farmers who were assisted did not pitch up. It's only those who did not get assistance. Maybe we are trying by all means to make sure re na le a very, very transparent way of service delivery. Unfortunately, we cannot serve everyone at one time, but we are trying our level best to provide services to the people. What we are doing in each and every district, re na le se re se bitsang re re ke the farmer production support units. What we have in every district, we have farmer support units. Mo di farmer support units re batla gore farmer nngwe le nngwe e ikwadise mo both departments provincially and nationally should be able to access data ya di farmer at the farmer production support unit. January se re se lokwang ke gore molemirui mongwe le mongwe a ikwadise mo FSU farmer support unit mo e le gore lefapha la province le la kgaolo o le la naga le ka kgona go nna le database ya balemirui bano e le go ba ka kgona go thusiwa. Re leka go hedisa di duplication where farmers will go to Keotaile's office the next time they go to the provincial department's office. So we have merged everything so that there is one center of support. Re leka go thibela go boebeletsa tshedimosetso ya motho a le nosi ke ka gore o mongwe o tla nna motho o tla nna le tshedimosetso ya gagwe ko office ya province le ya bosetšhaba ka jalo re di kopantse e le gore fa ile gore ke molemirui a le nosi a kgone go tlhagelela ko province le mo lefapheng la bosetšhaba e nne motho a le mongwe fela. Yeah. So of course there are cases with the allegations that unfair services to other farmers. But we are trying by all means for as transparent as possible. More than the corruption, please report officials. Systems are there. Government wants clean public servants. Me ra itse bile re la tlhoko gore go na le dikgetsi le ditatofatso tsa gore go na le go tlhopha batho ka gore o itse mang le gore mo itse jang me jaanong re kopa ka tswe gore re batla gore se ke ra fitlha sepe re lefapha ka jalo fa ile gore o na le matshwenyego kgotsa kgetsi ya bonwenwe e o itseng tswetswe begela lefapha ka gonne re batla gore re nne lefapha le le senang bonwenwe. Re na le programa e ntse re tsenya defense mo metseng mme programa eo re batla gore ha re tsenya fence mo metseng go na le ntatong wa thutlano wa mile programa eo ha re tsenya fence re thibella leruo or temo ya difamara tseo tshwantse di itlhokomela
ha ba sa e tlhokomele se be sa phiri go ra go patelesa gore re shute re ye go difamareng tse di kgonang go tlhokomela di-fence tse di tsenya mo go bone. Now, we have a program that we are running of erecting fences in farms. So, but now the most important thing it is that when your fence has been erected, it is the responsibility of the farmer to take care of that fence. Because if not, then we are going to move to other farmers who have the capacity to take care of the fencing that's been erected. So re kuela mo difamareng gore ba ithulaganye ba organize so that ba tseye protection ya masimo le leruo la bone. Rona we can commit. That program is working where we have erected fences. Re dumalane le difamara gore please, after we have erected fences, take care of those fences. It's working. So we are pleading with you farmers to organize yourselves in order to protect that fencing when it's been erected. And where we have erected such fences, yes, this program is working and it is beneficial and productive where the farmers are protecting the fence. So it is in your responsibility to make sure that it's being protected. Ke yona hela tsela ile nosi e leng gore e ka hokotsa stock theft and sa bobedi ka netehatsa gore at least ga re krei dikopo tse dintsi where farmers want to all have farms. And this is a way to curb, number one, stock theft, and also not to have a multiple number of farmers who each and everyone wants to have a farm, to have the fence erected. Yeah, because the reality is, they only want to have 20 to 30 cattle so that they can be able to hold this basis. Communal land, whatever, 100,000 hectares, it can still be subdivided, but our small scale farmers, they can still make farming proper in a communal space if we are taking care of fences, and then there is security and there is commitment from the farmers. Ke boammaaruri gore bangwe ba balemirui ba na le dikgomo di ka nna 20 kgotsa 30 ba dira jalo e le fela go ba kgona go itshedisa le ba malapa a bone fela mme jaanong fa go tla mo lefatsheng la morafe o tla hitlhela go gona le hectare tse dikgolo ka jalo fa ile gore legora le tsengwa koo lefatshe le ka kgona go kgaogangwa sentle le gore batho botlhe ba kgone go sologela molemo ke lone. There is a program re tshwaraganetse le provincial department the cattle handling facilities. That program will continue with it, but we will do it through the farmer production support unit. Data FPSU now, when it comes to the water issue, yes, we have a program that is been running in order to help with that. But we're working along with the farmer production units. So it's important that you work along with them because by so doing, this program will be able to work. They used to be in this district, go Springbok Pan, Vryhof, Le Kruipan. We are prioritizing Springbok Pan this financial year together with a provincial department of agriculture to make sure we have the silos, we are able to have intervention at the secondary level. Me gape go na le thulaganyo ya go tlhabolola di-silo mo Springbok Pan, Vryhof le lefelo le lengwe mme re tlhomile mogopolo thata mo Springbok Pan re batla gore kgang ya rona ya botsereganya e kgone go etegela pele e le gore silo e ka kgona go baakangwa. Komiti e teletsweng pele ke bo mme Mambaba ke mona le gone fa tlhalosa intervention The committee that's been led by Mrs. Baba, I did see her somewhere. It ensures that intervention is implemented. In short, thank you very much. Thank you. That's the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development.
Ra leboga ke lone lefapha la rona la temothuo tsosoloso ya lefatshe le tlhabololo ya metseselegae in the province. mo porofenseng. Now, you hear they are making commitments and they are speaking to some of the concerns that you have raised. Mme le ba utlwile gore ba dirile maitlamo ebile ba buile ka matshwenyego mangwe a lulela bua ka one. Our last speaker was speaking directly to the commitment they've made to silos, and that it was on the newspapers and it was well publicized, but they've not seen anything yet. Mme sebui sa rona sa bofelo se ne sa bua ka maikemisetso le maitlamo a lefapha ne a dirile ka malebana le disaelo, mme go ile ga bua thata ka tsone mo makwalodikganyeng go bapatswa ka tsone, mme go tla go fitlha ga jaana ga gona sepe se le go se le sa dirwa. Dr. Richard has again emphasized that silos are being prioritized, and one will be in this current fiscal of 2023. Me re Richard o buile gape a boeletsa maitlamo a lefapha malebana le disaelo, mme o rile nngwe ya tsone e tlile go mekamekwa mo ngwageng ono wa ditšhelete wa 23-24. As we come to the conclusion of these public hearings today, we will be heading off to another district where we'll have the last public hearings in the Northwest Province tomorrow. Jaka re konela kopana rona gompieno ka moso re tla be re bolola loeto go kwa kgaolong e nngwe mo porofenseng go dira kopano e nngwe ya setšhaba gone mo porofenseng e nngwe ya rona. But I must state that the Portfolio Committee will be holding these public hearings on the preservation and development of agricultural land bill on all other provinces in the landscape of our country. Mme ke tshwantse gore ke gatelele gore Portfolio Committee ya temothuo tsosoloso ya lefatshe le tlhabololo ya metseselegae e tlile go tshwara dikopano tseno tsa setšhaba mo diporofenseng tsotlhe tsa naga ya rona. When we conclude these public hearings on other provinces, the committee will collate all the input made on the bill, including written submissions that have been submitted in response to newspaper adverts and through this process. Me fa committee e fetsa go dira dikopano tsa setšhaba tsotlhe mo diporofenseng tsotlhe tsa naga e tlile go kokoanya ditshwaelo tsotlhe tse di dirilweng ka molomo tota le ditshwaelo tse di kwadilweng me gape e tlile go leba le tse le gore di mo papatsong me di kokoanye tsotlhe. We will therefore invite the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, which is present here today, both at national and at provincial, to be able to respond to the inputs and submissions that have been made on the bill. Me re ka rata go laletsa lefapha la temothuo la porofense le la bosetšhaba le gore le teng gompieno gore le tle le tsibogele ditshwaelo tsotlhe tse le go di dirilwe mo kopanong eno ya setšhaba. After which the committee will process the bill, taking into account or consideration all the inputs from stakeholders and the response from the department, and submit a report on the preservation and development of agricultural land bill to the National Assembly. Me morago fo committee e tlile go dira ditiro tse ding tsa tsamaiso ya molaotlhomo ono, me e kokoanye ditshwaelo tsotlhe tse le go dirilwe ke baagi mmogo le ditshwaelo tse di tswang kwa lefapheng gore e kgone go dira pego e le nosi ya molaotlhomo ono wa tshireletso le tlhabololo ya lefatshe la temothuo, me ise ko kgotleng ya bosetšhaba. Once we have done so, having tabled the
bill in the National Assembly. The bill will then go to the second House of Parliament, that being the National Council of Provinces, which will also hold its processes through and led by the chairperson of the Select Committee. They will have consultation on the bill. Me fa committee eno e setse e rometse molaotlhomo ono ko kgotleng ya bosetšhaba go tswa foo e tlile go romelwa ko kgotleng e nngwe ya palamente e leng council ya bosetšhaba ya diporofense le yone ncop e tlile go dira ditiro tsa yone malebana le molaotlhomo ono. When Parliament has concluded the processing of the bill through the activities of both houses, then it will be sent to His Excellency the President for assent and signing into law. Me fa parlamente e se se dirile ditsamaiso tsotlhe tse di tlhokegang tsa molaotlhomo ono o tlile go isiwa he kwa presidente wa rona gore a tle a e sekaseke le gore a e saene gore e nne molao. So our work has been cut out for us to ensure that we do move right across the country and visit every single province in ensuring that we have had real representation of our citizenry in our public hearings. Jaanong re na le tiro e ntsi thata ya go tlhomamisa gore re etela dikarolo tsotlhe tsa naga ya rona mo diporofenseng tse di farologaneng go tlhomamisa gore ditshwaelo le dikakgelo tsa baagi botlhe di le tsa tsewa tsia le gore di amogetswe go tlhomamisa gore ba tsentse seabe ba bile ba na le seabe mo go kwadiweng ga molaotlhomo ono. And therefore, those that have still not made their submissions and realize that we are moving in other provinces, you are most welcome to send your written submissions. Me lona ba le setse le la dira ditshwaelo tsa lona ka molomo me o lemoga gore re tla be re fudugela ra go diporofenseng tse dingwe o santse o gololosegile gore o ka dira ditshwaelo tsa gago ka go o di kwale fa fatshe. The written submissions can be sent directly to the portfolio committee through our secretariat. Ditshwaelo tse di kwadilweng di ka romelwa ka tlhamalalo mo portfolio committee ya rona go diriswa mokwaledi wa rona. You may contact our secretariat Umamupumla Nyamza. Okay, ikgolaganya le mokwaledi wa rona mme Phumla Nyamza re tla kopa gore a eme ka dinao le gone go mmona. Umanyamza is reachable on this number. O ka kgona go ikgolagana le ene mo nomorong eno ya mogala 083 709 8492. I repeat again, 083 709 8492. And her email address, me address ya gagwe ya email it's pnyamza@parliament.gov.za. I repeat, pnyamza@parliament.gov.za. We have our other secretariat, me rena le mokwaledi wa rona yo mongwe that being Umamo Albertina Kakaza. ke me Albertina Kakaza Pagama bakbona. ere kopo eme re kgone go go bona. Her mobile number is as follows: le nomoro ya gagwe mogala e ke e latelang 083 709 8391. I repeat, 083 709 8391. She is also reachable on email. gape o ka ikgolaganya le ene ka address eno e latelang ya email That is akakaza@parliament.gov.za. I repeat,
at parliament.gov.za. That is the details of the secretariat whom you may be able to send your written submissions. Ke tsone dintlha tsa go ikgolaganya le bakwaledi ba rona ba o ka romelang dikagelo tsa gago tse di kwadilweng. I therefore want to thank everyone from our elders that took time to come here for these public submissions, public hearings, and also thank our youth and mothers in particular that are here with us in these public hearings. Me ka jalo nka rata go leboga fela thata go tla ga lona mo kopanong eno ya setšhaba ke akantse ka lona ba ba godileng ba dirile nako go le nne teng fano le lona bašwa mmogo le lona bomme. I'm told that there is lunch awaiting us at the back there. Ke ne ka ke boleletse gore go na le diamaleng tse di re letetseng ko morago. So I would like us in a orderly manner as we walk out to collect our food at the entrance that we came in. Me ke tla kopa gore ka thulaganyo re tle re tswe gore re tle re itsele sengwenyana sa gore re bogele gape. So we will ask the staff to assist in managing the queues as we walk out there and perhaps go by row to row in order to ensure that we have a smooth process of handing out food. Me ke tla kopa gore badiri ba tle ba thuse ka tsamaiso eno gongwe ke akantse gore re tsamaye ka mola morago ga mola o mongwe e le gore go tle go ne le thulaganyo e siameng ya gore batho botlhe ba kgone go bona dijo. As the Portfolio Committee on Agriculture, Land Reform and Rural Development, representing our Parliament in the National Assembly, we want to thank you once again. Have a wonderful afternoon and a great evening. And do keep us in your prayers tomorrow for those that go to church. Thank you. Me re le Portfolio Committee ya temothuo re leboga thata me re kopa go le rapelele lona ba ya kerekeng ka moso ra leboga.